could be about debt to equity. How much the debt level of the particular company. So when you say the capacity, which is the next, the C that we are talking about, last week we discussed, say, character. So the capacity, the next C, there are two things. One is qualitative perspective, quantitative perspective. When you say qualitative, we talk about, quantitative, we talk about the financial numbers, financial ratios like interest cover, debt service cover, and the debt equity like that. Then we think about qualitative, whether the company's legal capacity, management capacity, marketing capacity, technical capacity, right? So these two that we need to check in detail, and we should be comfortable if we want to offer a facility to a client. Now, example, අපි හිතමු අපිට client කෙනෙක් කියනවා, now he is below 15 years of age. එතකොට he is a minor in terms of our legislation. එතකොට minor කෙනෙකුට අපිට facility එකක් දෙන්න බෑ. And then let's say public servant come in and asking a loan, not the personal loan, so the business loan. But as per the public services or servants ordinance, we might not be able to give a business loan to the public servants. එතකොට අන්න legal capacity එකක් නැහැ. ඒ වගේ. Then sometimes you might come across a person who is like maybe elderly person. එතකොට we might, going behind, or what about his basic stuffs, you might say now he doesn't have adequate management capacity, operational capacity to run the business. එතකොට ඒ qualitative පැත්ත බලනවා. එතකොට if you are not happy with that, so we might not undertake the further credit on the particular person. The capacity කියලා කියන්නේ qualitative පැත්තක් තියෙනවා, quantitative පැත්තක් තියෙනවා. Quantitative is all with numbers, qualitative is some facts and information which we are thinking or looking on the particular individual. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Then the next C could be capital and his contributions. ඒකත් ටිකක් අපිට important එකක්. මොකද මෙතනදී හැම වෙලෙම බලනවා, then when we are trying to give a loan to a particular client, whether the client is come up with adequate equity, adequate financial contribution towards the business, right? එතකොට එහෙම නැත්නම් we also need to see whether the client's particular credit financial request, right, is adequate or reasonable for the purpose that he is asking. එහෙම නැත්නම් ඒක over financing උත් නෙවෙයි, under financing උත් නෙවෙයි කියලා we need to ensure, right? Because otherwise what could happen is we try to accommodate, sometimes it may be not adequate. So then what could happen here is then the client unable to complete the particular business or task. Then he is unable to generate adequate turnover, cash flow. අනිත් පැත්තට ගියොත් more than required, ඉල්ලන්නේ මිලියන 5යි මිලියන 7ක් අපි සමහරට approve කරනවා. Then he might use the excess money for some other purpose. So when you are trying to do that, then again cash flows or income levels are not adequate generated by the business to service the excess capacity or excess financial request. හරි? එතකොට ඒක හින්දා අපි හරියටම බලනවා financing amount එක over the under the කියන එක we need to ensure, plus the customer should bring some equity. Even the customer should have already brought some equity towards the business. Example එකකින් පැහැදිලි කරොත් මෙහෙම, let's say there is a businessman who is like established, having some assets, is coming and asking a working capital loan, maybe 10 million working capital. But when you are computing the working capital requirement, say it's something about almost 10 million. Then එතකොට a financial request එක දිහා විතරක් බැලුවොත් we are trying to finance 100%. But technically අපිට කියන්න පුළුවන් 100% we should not කියලා අපේ argument එක. It should be something 60-40, 70-30. but මොකද we need some equity to be brought by the client කියලා අපි කියනවා. However, now when you looking at the customer's overall business, then you can see there's a bigger investment, bigger equity
right? Reasonable equity in terms of other assets. ඒ වෙලාවක you may not be thinking about 70% or 30% or 10% kind of equity because it is already there. එතකොට ඒ වගේ කෝල් එකක් අරන් අපිට දෙන්න පුළුවන්. But vice versa, there's another customer who wanted to start a business, who start a project from the inception. Scratch එකේ ඉඳන් පටන් ගන්න යාට ඕනේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? Then we think about, right, this is totally new project. වාගේ equity හැටියට මොකුත් ඇවිල්ලා නැහැ, contribution හැටියට මොකුත් නැහැ. Then you need to bring at least 40%, 50%. Because there is a risk, because if the bank is financing 100%, so there's no equity, no contribution from you, so this is not your project, then it's our project, right? So in that sense, we need to have some fair amount of money, we call it as equity, if you want to further finance. එතකොට capital එක නැත්නම් contribution එක කියලා අපි mean කරන්නේ ඒකයි. So basically මෙතනදී කොටස් දෙකක් අපි බලන එකක් තමයි equity capital එක හැටියට business එකට කොච්චර ගේනවද? ගෙනල්ලා තියෙනවද? already ඇවිල්ලා තියෙනවද? Based on that, so you can start thinking financing. Other one is the particular proposal, financial request should be for the specific purpose, intended purpose. So we have discussed about some 10 best principles. ඒකෙත් කිව්වා equity ගැන කතා කරා, intended purpose එකට දාමු කියලා කිව්වා. Here again, that's important. And it should not be overfunded, it should not be underfinancing. එතකොට ඒ ටික අපිට important වෙනවා. Right. So far we have learned character, capacity, capital. Then we move to learn about collateral. What is collateral? Again, very important, right? Collateral, one of the C's out of 5C, very important in terms of various angles. If you remember, first, second, third way out scale. First way out kiwa cash flow, second way out kiwa collateral, third way out tamapi guarantee scale kiwi. So in that sense also, when client was given a facility and when we wanted to service the facility, first, second, third way out ekak thiyena, eka way out ekak tamai collateral. When come to here, we see it as an insurance to cushion the credit risk. When we give a facility to a client is supposed to repay timely as agreed as per the agreement, both interest and capital. If he is unable to pay that, then we see a risk. We expect a risk that is called default risk, counterparty risk, credit risk. ඔය මොන නම් වලින් කිව්වත් client කෙනෙක් ආපහු ගෙවන්නේ නැත්නම් ඔන්න credit risk එක එන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට credit risk එක එනකොට what we can do is, what we can think of is collateral එකක් තියෙනවා නම් we can minimize that credit risk, right? collateral එකක් තියෙනවා නම් collateral එකේ value එක, collateral එක අපිට dispose කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ reasons එක, so we can minimize the credit risk if any, right? Number 2, safety net to be called upon only in the event of unfortunate inability to repay. That's the first way out. In case unforeseen, unfortunate situation, it's a fallback. It's good to have, right? අපි දැන් නිකම්ම clean loan එකක් දෙනවට වඩා collateral back loan එකක් දුන්නාම in case of emergency, in case of an unfortunate situation, in case if we are unable to recover debts based on all other avenues, then we can fall back on the collateral. Banker should never decide to lend if he thinks that he will probably need to realize the collateral. A very good piece of information, like fundamental lending principle, where if as a credit officer, credit manager, if you think that one day I have to use this collateral to repay my debt, then you should not think of further proceeding of granting a loan, approving a credit. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? අපිට loan එකක් client කෙනෙක්ට evaluate කරනකොට අපිට හිතෙනවා නම් මෙයා නම් loan එක ගෙවන මිනිහෙක් නෙවෙයි, හැබැයි මට කමක් නැහැ හොඳ collateral එකක් තියෙනවනේ.
ඒක හරි මට විකුණලා recover කරන්න පුළුවන් කියන thinking එක එනවා නම් in the back of your mind, so then you have to revisit your proposal, rethink your proposal. You should not take a decision, right? ඒක nice to have insurance එකක් cushion එකක් ඔක්කොම. හැබැයි අපිට ඒක හිතෙනවා නම් it means that there's something out of the credit proposal. ඒ කියන්නේ ඔයාට comfortable නැති මොකක් හරි එතන තියෙනවා. You have to think it again. ඒක නොකල යුතුයි කියන එක තමයි එතනදී mean වෙන්නේ. Okay. එතකොට අපි පහලට යමු ඊගේ next එකට. But if you do have anything, please let me know, right? මෙන්න මේවත් ටිකක් වැදගත්. Like if you are a credit officer, right? So when you want to give a loan to a client, you want to approve a credit to a client, එතකොට what you could do is you have to look some attributes of the collateral. ඒක ගොඩක් important. මොකද්ද මේ attributes කියලා කියන්නේ? Banker must establish availability of collateral, marketability of the collateral, and enforceability. What are those things? Availability. What do you understand by the availability? Availability is basically physically you need to have a collateral. කාටට හිතෙන්න පුළුවන් what is this all about? මොකද්ද physically collateral එකක් තියෙනවද කියලා අපි බලන්නේ මොකද්ද කියලා. Because there are some occasions clients got together with the different parties and they have presented, they have mortgage, they have given collaterals where there is no physically available. mortgage එකක් කියලා documents ටිකක් ඔක්කොම ඇදලා දීලා බලනකොට ගිහිල්ලා බලනකොට එහෙම property එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපිට දීලා තියෙන්නේ මේ property කියලා වෙන property එකක්. There would have been actually. There were also those sort of occasions. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කියනවා availability is a must. As a credit manager, credit officer, you have to in person visit and observe the quality, accessibility, feasibility of the particular collateral. ඒකට අපි කියනවා availability කියලා. Then marketability also important. Then අපි හිතමු if you were given the option of getting as a collateral maybe 10 purchase square flat land versus 5-acre hilly agri land, so you probably go with the 10 purchase a flat square, right, land because easy to market. විකුණන්න ගියත් purchase තහයි විකුණන එක lazy, bordering to highway, whereas the 5-acre agri land. So අපි කියනවා valued easily, sold easily, right? Stable value එකක් තියෙනවා. Those are the things that we need to see in terms of marketability, right? Those are the things that you need to see a marketability, right? And then like that when you say the same proposition where 10 purchase versus the 5-acre, so what you see is like when you say 10 purchase, it could be easy to find a people, right? When you say 5-acre, there may be less number of people in the run into the purchase of the particular land. So those are some of the things that you need to worry. You need to be aware with. When come to the enforceability, what is that? Enforceability is basically something that you need to know is like at the time of disposal, at the time of maybe auctioning sometimes, or at the time of getting the collateral perfected. Enforceability එක වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ cashback loan එකක් කරනවා නම් අපිට enforceability එකේදී මොන වගේ documents ටිකක්ද ගන්න තියෙන්නේ? over the counter කරගන්න පුළුවන්ද? කොච්චර කෙටි කාලෙකින්ද ඒක කරගන්න පුළුවන්? ඒ පැත්ත. ඒ වගේම when in case if the client is not going to pay, what you could do is you can enforce it through a letter of set off. ඒකට නිකන් ගොඩක් කරදර වෙලා මේ වැඩි දඟලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට
when we try to obtain collaterals, we need to ensure availability, marketability, enforceability. Right. Any questions? Again, the security could be looked in terms of another 4 letters, ever, EVER. That is easy to value, valuable, easy to charge, realizable. There are 4 letters, right? Where easy to value, valuable, easy to charge, realizable. So when you say easy to value, we discuss it, right? So if it is a cash or gold, easy to value over the counter. But if it is something second-hand machinery, it's not easy to value collateral. Then valuable. Valuable is something again like cash, gold, like so valuable. Whereas in terms of 10-acre agri property may not be valuable as like gold or cash. So that's why we say a valuable collateral. So we prefer cash against the property, right? Easy to charge. That's about enforceability, or to obtain the collateral very easily. Similarly, discharge the collateral in case of enforce or charge the collateral if we required. So that's another way of looking at it. Realizable. There should be marketability or the market, right? In terms if you want to sell or if you want to get that sold and recover your dues, so it's realizable. So there again, we will see a security in terms of 4 letters we call EVER, EVER. Then we can further proceed. The value of the collateral. As a general rule, current value of the collateral must give sufficient margin over the amount of advance. Rate of advance. There are several methods we can measure this. So some banks might take market value, for sale value, insurance value, right? And then they take for sale value into the equation, and out of that, maybe 70%, 80% of the for sale value could be your loan amount. So they say they maintain asset cover. Rate of advance for sale value loan. That's how the different banks would get the idea on the collateral in terms of lending. Ideally, security should rise in value. Again, collateral value should increase over the period. In terms of gold, it is happening in most of the times. But cash, it could be vice versa. Sometimes, the cash, even with the inflationary condition, a cash value could come down. Whereas in most times, the property value could go up. Consider whether there will be a reduction of value of the collateral during the loan period. So that is very important. As a credit officer, credit manager, you have to keep in mind. So over a period of time, so you need to be aware with, in general, if it is a term loan, over a period of time, loan exposure is coming down. Whereas the collateral value is going up, then you have a better security margin, asset cover margin. But if it is a revolving credit, the limit is like eternal. It's like almost constant from day 1 to whatever the point that you are considering. Then important to see the value of the security. Is it deteriorating? Is it increasing? Due to many other factors. It could be something about, natural factors, geographical factors, man-made issues. Collateral value. If we want to give another facility enhancement, revaluation, whether value has been increased or what the status of the valuation. Best practice to relate the name of the collateral to the nature of risk the banker has to undergo. Collateral එක match කරන්න බලනවා product එක. ඒක තමයි අර BCS approach එකෙත් අපි කරන්නේ. Let's say if it is a working capital, it is good that we can tie up the working capital assets to the particular advance.
stock වෙන්න පුළුවන්, debtors වෙන්න පුළුවන්. So we know that at the time of realization of the stocks and debts, your collateral or your advance being settled. එහෙම නැත්නම් if you are providing a lease facility, hire purchase facility, we try to get the whatever collateral, which is the asset that you are finding. Project financing. So you try to get the project financing as your collateral. Project, land, building, machinery, vehicle, contracts to some extent, working capital, stocks. So those are assets to the facility that you are giving in most cases. So there are some very rare opportunities, occasions where you take a separate collateral and you give facility for another venture. මොකද සමහර වෙලාවට අපිට හොයාගන්න බැරි වෙන අවස්ථාවක අපි වෙන collateral එකක් අරගෙන lend කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. So basically collateral is very important. So we have discussed previously with the type of collateral and the nature and all that, but here we have gone a bit of detail to understand some attributes, features of the collateral. Any questions up to now? Chamara, John, Malika, Sakinder, Pavitra, Nilochana. So any questions, any suggestions, any feedback, your ideas, your sort of experience on, getting collateral, any issues you face kind of thing, anything? Fine. So then we come to the last one of the 5 C's, that is condition. මෙතනදී එක important එකක් තියෙනවා. When you say conditions, it's not only internal, loan specific. A conditions could be non-loan related should be also possible. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? When you say environmental condition, a market condition, political condition, legal condition, those also import, that's external to the credit, to the business. ඒ ටික අපිට කොහේර ටච් උන්නේ නැහැ නේ මේ වෙනකම්. අනිත් 101කදුව character, capacity, collateral, capital. We never touch about external condition. Again important. Now, if you take the current context, maybe if you are trying to give a facility to say hotel sector, you should obviously think twice. Why? In terms of external environment, hotel sector does not argue well in terms of new ventures, because it's a troubled times, turbulent times. So that if the person is involved in hotel sector, maybe a tour guide, tour operator, a boutique hotel operator, එතකොට you need to think about, set aside everything. අනිත් ඔක්කොම හොඳ වෙන්න පුළුවන්, but external environment is not supporting, then you have to take a call there. Like that, there are so many externalities toward the business, toward this individual, that you need to think about before start lending. The other conditions are internal, maybe loan related, loan amount, interest rate, other charges, purpose, loan conditions like pre-disbursement, pre-effective, special conditions. So many things that you need to be worried with. You try to analyze customer character, capacity, collateral, capital, all that. ඒව කරගෙන යනකොට there may be some negatives, some risk could come up. And ඒව mitigate කරන්න you can use these conditions. If you think that the client is a bit risky, risk profile එක චුට්ටක් high, then probably would charge
high interest rates. Or probably you might have some quality collateral. You might have shorter loan repayment. Cash flows, it's a must to be rooted conditions. ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන් මේ conditions level එකේදී. So the first one, they say purpose. Banker must know the purpose for which loan is sought and ensure that money is used for same purpose. It's one of the principles that we learn. So specific purpose. Intended purpose එකකට මේක පාවිච්චි වෙනවද නැද්ද කියන එක you need to ensure. Banks have their lending policies related to purpose for which they lend. Lending policies, right, should be defined, reviewed, published by all stakeholders in the lending activities, right? And these things to be included, like priority sector lending, like agri SME kind of thing, not to lend to, illegal sectors, or not to lend like speculative, like, money lending, sort of gambling, right? So those are specifically mentioned. Because මේවා කොහෙවත් තිබුණ නැත්තම්, say being a relationship manager, being credit manager, you may opt to give loans to particular individuals. It has not been mentioned in your credit policy. Say these sectors, these individuals are prohibited in terms of obtaining credit. But if it is so that it has to be mentioned, ඒක follow කරන එක නැත්නම් loan එකේ purpose එක ඒ කියන guidelines එක තුල වෙනවද කියන එක, then you have to abide by, you have to honor. හැබැයි has to be documented and published and aware with. So those, it's one of the conditions, that's a purpose. Then next could be rate of interest and margin of profit. ඒකත් important. Interest rate and commission to be charged are based on banks' policies. What are those? Priority sectors may attract low rate of interest and lesser or no commissions, like agri or maybe microfinance or maybe export sector. If the government say this is a priority sector, probably you need to offer maybe at minimum interest rates, no charges. Even under recent moratorium, the banks were instructed to do away with some interest, do away with some charges, early settlement fees, like that. So that's a priority at that time. A secured loan of a good standing person may attract a low interest rate. එයාගේ credit worthiness එක නැත්නම් risk profile එක low, right? It's a very good person, high credit worthy, good standing, together with a good security. එතකොට අපිට යාට එයා loan එකක් අරගෙන ආපහු නොගෙවන සම්භාවිතාව අඩුයි, credit risk එක අඩුයි. එහෙමනම් what we need to do is we need to price at a lower interest rate. Whereas the other side of the coin is, if the particular person is not so creditworthy, is in risky sector, collateral is not so great, right? So then we see a higher risk. So then it been compensated with a higher interest rate. එතකොට ඔය විදිහට තමයි අපි interest rate එහෙම නැත්නම් අපේ margin එක අපි maintain කරන්නේ. So any questions up to now before moving to next slide? Any questions?
All well? Fine. Then further we go, repayment terms. What are those repayment terms? It is important for the bank, repayment terms. In order to check the likely ability to repay the loan, the banker must do 4 things. It's our responsibility to get that, get it recovered. Right? If not, we are in trouble. So how we are going to ensure the repayment of the particular credit? For that, there are so many things, but here, repayment with interest. How much is the amount? Right? When we approve a loan with the tenor, with interest rates, and then we can get an idea what's the capital, what's the interest, and what's the installment. Number 2, obtain evidence for source of repayment. Evidence for source of repayment. How he is going to? Through his salary, through his business income, through other income, or contract income. So we need to ensure how he is going to repay. How much he has to pay, how he's going to repay. Then deduct customers outgoing from his source of income. Disposable income එක ගන්නවා. ඒකෙන් other expenses අඩු කරගත්තාම what is available for loan servicing. Then අපි බලනවා debt service cover ratio එක. Whether it's adequate to repay your debts. එහෙම නැත්නම් probably you need to think about extended tenor, reduction of loan interest, reduction of loan amount, right? So many things that you need to, excuse me. So those are the 4 things that we need to ensure. What's a loan installment? What's the source of repayment? What's the disposable income? And what is the available amount for loan servicing? Right? ඒතර ඒ ටික අපි දැනගන්න ඕනේ repayment terms හදනකොට. ඒ tenor එක ඒක step up repayment එකක්ද එහෙම නැත්නම් equated විදිහට යනවද? නැත්නම් මුල කාලේ ටිකක් අඩුවෙන් ගෙවලා පස්සේ වැඩි කරන විදිහකට යනවද කියන එක තමයි basically අපි understand කරගන්න ඕනේ. Further, we try to do something that is repayment terms වලදී, repayment conditions වලදී තව බලන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Bank should ensure that the source of repayment directly comes to the bank. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? If it is a salaried customer, we might insist the salary to be routed through your bank. Or at least there's a standing order placed from his remitter bank to your bank, which is sufficient to cover your installment. Or if it is a businessman, you might ask to route his business cash flows through your bank. Again, ඒ කොහෙන්ද ඒක repay වෙන්නේ කියන එක දැනගත්තට පස්සේ ඒ ටික route කරන්න අපි steps ගන්න ඕනේ. Nature of the facility and the time scale for repayment should link with purpose, age. Because we are thinking about individual clients here,
individuals clients ගැන කතා කරනකොට what we need to ensure is we need to match his requirement with his other attributes. Like if he's like 70-year gentleman or businessman, so probably you might not thinking of giving a housing loan for about 20-25 years at tenant. Then we know for sure that 1995, at the age of 1995, he might not be able to generate the income that he has been doing right now. එතකොට match කරන්න ඕනේ. එමනම් එයාට අපි එච්චර tenant දෙන්න බෑ. Then we might introduce another person as a co-borrower, which is maybe young and adequately able to run the business with the adequate skill. එහෙමනම් එහෙමයි. Or maybe short-term loan එක. If you want to give it, you need to match it with the realizable, based on the realizations. Then අපි stocks ගන්න දෙන්නොත් short-term loan එක stocks ටික mature වෙනවා නම් මාස 3කින් loan එකේ tenor එකත් මාස 3ක් වෙන්න ඕන. මාස 6ක් වෙලා හරියන්නේ නැහැ. Bankers should not consider lending to those who provide good security but who doesn't have got resources to pay. අර අපි කන්දේ කතා කරේ. Security is not the key. Right? ඒක primary නෙවෙයි. Primary is the cash flow. Cash flow එකක් නැතුව, repayment source එකක් නැතුව, ඒක අපිට root වෙන්නේ නැත්තම් අපි බොරුවට security එක තියාගෙන ඉවරලා loan එකක් කරනවා කියන තැනට ආයතු නැහැ. But there are some products මම කලින් කිව්වේ. Asset collateral based lending කියලා જાතියක් තියෙනවා. Gold loan, cashback. ඒකෙදී අපිට source එක එච්චර material වෙන්නේ නැහැ because we know for sure that can be serviced through this product itself, security itself. But rest of the facilities, security is not the key. Api cash flow එක නැත්තම් how he is going to or she is going to service the credit කියන එක තමයි important වෙන්නේ. Fine. So with that we are able to complete the 5 C's approach to evaluate retail customer, individual customer, individual businessman, sole proprietor type kinds. That's how we try to interconnect BCS. Now we need to get some brief idea about commercial loan. අපි කොහොමද commercial loan එකක් evaluate කරන එකත් මම briefly මෙතනදිම කියලා අපි ඉදිරියට යමු. But for the time being, any questions from you? මොනවා හරි අපි දැන් කරපේ ගැටලු තියෙනවද? Nirmal? Yes. Yeah, Nirmal. Just want to know what is when it comes to repayment period, there is a equated and equal. Will you be able to just briefly explain equated and equal, the terms, meaning and differences? Oh, මම හිතනවා ගිය පාර අපිට අපේ කවුරුහරි හොඳටම මේ explain කරා. කවුද කරේ? නියෝමාල්ද කරේ? ඔව් සර්. නියෝමාල් sorry අයෝමාල්. අදත් ඒක කියන්න බලන්න නිර්මාල්ට. equated and equal කියන්නේ මේ දැන් අපි දෙන loan එක මේ divide into දැන් අපි 1 million loan එක 3 years දෙනවා නම් ඒක 1 million loan එක 3 years වලින් capital එක divide කරපුවාම සමාන වාරික එන්නේ එන එක තමයි equal කියන්නේ. එතකොට ඒක 1 million divide into 36 months නම් කෙලිම 36 months වලින් බෙදුවම capital. එතකොට equal එකේදී හැම වෙලෙම capital එක සමානයි, interest එක reduce වෙනවා. එතකොට වාරිකේ end end අඩු වෙනවා equal එකේදී. හැබැයි equated එකේදී එහෙම නෙවෙයි 1 million වලට මුළු entire 36 months වලට මෙන්න interest එක බලලා ඒක බෙදනවා 36 වලින්. එතකොට එන්නේ ඒක calculation එකක් ඇත්තටම. එතකොට හැබැයි වාරිකය සමානයි. මුළු 10 එක පුරාවටම equated එකේදී වන වාරිකය සමානයි. Thank you, Ayomal. Okay. You explained it, the second time. Maybe Nirmal was not there last time, so that's why he asked the question. So the equated equal. දැන් මර ඒක තා චුට්ටක් ඇඩ් කරත් Ayomal. දැන් අපි ගත්තොත් ගොඩක් SME business loan ගොඩක් වෙලාට අපි දකින්නේ ඔය equal installment හැටියට because they prefer. මොකද කාලයත් එක්ක එක යනවා. But like housing loan, leasing, hire purchase වගේ ගත්තොත් අපි equated කියලා. මොකද personal loan නෙම. ඒකෙදි දැන් අපි අර හීනවන ශේෂය මෙතන reducing balancing scheme එකට නෙවෙයි අපි flat loan එකකට vehicle වෙනවා. right? එතකොට ඒකේ දෙකෙන් වැරද්දක් නැහැ. but ඒක depending on your cycle cash flows අපි තෝරගන්නවා whether we prefer equal the equated the කියලා. because if you are salaried වගේ නම් ඉතින් අපි equated එකට යන එක better. මොකද ඒක අපි දන්නවා හැමදාම fixed amount එකක් අපෙන්
එලියට යන්නේ කියලා. Very good, Ayomal. Thanks for asking that question, Nirmal. තව මොන හරි තියෙනවද අනිත් අය? Nilochana, any question? Sir, I'm Kumuduni. Yes, Kumudu. Yeah, now referring to interest rates actually. Right. So how about applying LIBOR and PLR rates in the current situation? Right. It's like you mean to say how we apply the rates or the margins, based on the risk. Margins actually, the margins. Right. It basically like if you take easily, if you take AWPLR, right? So we have two types of interest rates that of course you might know. Fixed rate කියලා එකක් තියෙනවා, variable rate කියලා එකක් තියෙනවා. The fixed rate කියලා කියන්නේ irrespective of the changes in the market interest rates, we are not going to change the rate we agreed with the client. Then එක bank එකේ පැත්තෙන් advisable නැති වුණත් there are some products like leasing, hire purchase එහෙම ගත්තොත් even housing to some extent අපි fixed rates offer කරනවා. එතකොට අපි අපේ cost of funds වලට margin එකක් තියාගෙන we propose a fixed rate to a client. එතකොට ඒක තමයි loan tenor එකම apply වෙන්නේ throughout the loan tenor. When it comes to the variable, so with the variable we try to change the interest rate based on the market. එතකොට එක base එකක් තමයි average rate prime lending එක නැත්නම් AWPLR කියලා අපි තෝරගන්නේ. Just to further discuss on the AWPLR එක හැදෙන්නේ generally හැම bank එකකම අපි ගන්නවා top 10 customers ලා. And we see what is the interest rates that we have offered or top 10 added බලනවා. Let's say People's Bank, Nation Trust, Commercial. So ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා then we get an average and ඒකට කියනවා average rate prime lending rate කියලා. That's how we decide AWPLR. So let's say AWPLR now these days is around say 9% කියලා හිතන්න. Then based on that we can price our clients based on their risk profile, based on the tenor, right? Based on the product, අපිට පුළුවන් AWPLR එක margin එකක් තියාගන්න first place. Let's say that මම කලින් example එක වගේ if we feel the client is very risky, so you might have PLR plus 5% margin. If the client is with a very good standing and with good high reputation in repayment, so PLR plus 1.5 තියාගන්න පුළුවන්. So that is the call taken by the bank based on the customer's profile, a customer specific interest rate. Then again you have some bases, 3 months, 6 months, 1 year. So there may be PLR also, even weekly PLR also. අපි හිතුවොත් overdraft එකක්, එහෙම නැත්නම් අපි හිතුවොත් casual excess එකක්, එහෙම නැත්නම් within 1 month වගේ revolve වෙනවා නම් you might price it on weekly PLR plus some margin. එහෙම නැත්නම් if you offer import loan, packing credit loan, short term loan, you might go with 3 months PLR something. If it is a term loan, you might go 6 month PLR or maybe 1 year PLR plus some margin. So that's how you price it for the rupee dominated customers. If it is a forex, it's a like dollar, then you go to the LIBOR plus 1, 2, 3 like that. Then again you see the cost of funds in terms of foreign currency, right? There again you can offer fixed rates and the variable rate as well, depending on your customer type of business operation. You can use either LIBOR or PLR. However, based on the customer risk profile, you can have some margin. Again, could be changed based on the tenor, based on the product. It's a term loan, you may follow 6 month or 1 year PLR plus margin. It's OD STL, you might go with the weekly PLRs. So that's how basically we use the PLR plus some margins to set the pricing for our credit facilities. Kumudin, is it okay? The explanation? Yeah, clear, sir. Thank you. Okay. Any other questions? Pavitra, Chamara, Ayomal, anything?
excuse me sir hello Yes, excuse me Arama. sir එතකොට ඔය AWPලා රේට්ස් කියන එක මේ එක චේන්ජ් දැන් අපි දැන් නිකන් එකන අපේ බැංක් ටු බැංක් එකන බැංක් එකේ තියෙන දැන් ඩිෆරන්ට් ප්‍රයිවට් බැංක්ස් අනුව AWPලා රේට්ස් වෙනවද නැත්නම් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ අර වීක්ලි එන රේට්ස්ද අන්න හරි. දැන් අපි දැන් මම මුලින්ම කිව්වේ AWPL එක හදාගන්නේ අර කියන ක්‍රමය. ප්‍රයිවට් බැංක් එකේ තියෙන top 10 clients ලගේ රේට් එක අපි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට යවනවා. People's Bank එකත් යවනවා. So like that, so we'll get all commercial banks, top 10 clients, interest rates to central bank. ඒක අර සෙන්ට්‍රල් බැංක් පේජ් එකේ තියෙන රේට් එකත් එක්ක තමයි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හදලා කියනවා this is the AWPLR for this period කියලා කියනවා. monthly නේ ඇත්තටම එන්නේ ඒක. ඔව් සර්. ඒක එතකොට ඊට පස්සේ ඒක බේස් කරගෙන you can price your clients based on the risk profile. නැත්තම් අර ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම දැන් ඔය PLR එක සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා දැන් අපේ cost of funds එක බැලුවහම PLR එක 10 level වෙන්න ඕන උනාට but ඒක 9 වගේ වෙන්න හේතුව because the big banks offer low interest rates to their prime customers. ඒකේ ඉඳන් තමයි ඒකේ අර average යනකොට ඔය 9 range එකේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට හිතෙනවනේ 9 කියන එක මදි වගේ මේ දවස්වල කියලා. But that's how it comes to 9. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ අපි PLR එක bank decide කරන්න ගියොත් then there is a disparity among the market. දැන් මගේ PLR එක මේක කියලා හිතාගෙන මම price කරනකොට may not be competitive enough. then තව customer කෙනෙක් එයා People's Bank එකට ගියොත් he get 8%, අපේ එකට ආව 10 එනවා. So probably he might not come to our bank. නමුත් අර base එක common to every bank. The base is arrived by that mechanism I just described. Any other questions? Right. Then we move to commercial credit evaluation. I am not taking very much time here, but I just wanted to update it because this is very important. Then, especially like the people who are in mid-market, high-end SME, like I think Nilochana, you were telling me that you are into mid-market, right? Mid-market clients, right? Yes, sir. Right. So it's important for you, like rather than retail clients or maybe low-end SME, personal loans, housing loans. So that is very sort of important for retail type of clients. But in terms of high-end SME, in terms of mid-market, probably you might be doing your evaluation based on these parameters. So for the benefit of those also, I'll share these some thoughts here. When you say 5 pillars of credit, environmental, industry, and their competitive position, financial quality, managerial quality, loan structure, and collateral quality කියලා දැන් කොටස් දෙකකට මෙතනදී මම බෙදා ගන්නවා. මෙතනදී what we basically අතරම මීට වඩා චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කිව්වොත් we also can treat it as another model which has not been universally adopted, but මගේ mic එක mute කියලා මම හිතන්නේ නැහැ යෝහන්. අයෝමල් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනව නේද මාව? ඔව් සර්. right mute බලන්න මේ යෝහන් ඔයාගේ I am both camera and the mic is on. එතකොට the model it could be we can stand by the letters to that the model is MIFERT. MIFERT. මේ ටිකම තමයි cover වෙන්නේ MIFERT. M is for management. I is for industry and market. F is for financial quality and financial performance. E for environment. MIFE. එතකොට MIFE කරනකොට evaluation එකකට යනකොට you might get positives, negatives. These negatives could create R. That's R. MIFER. MIFER. Risk could be come up. And you have some positives that will be used to minimize the risk there. Risk and mitigants stand for R. Still that even after mitigation, there may be some residual risk that we need to address. That to be addressed through T, terms and condition. එතකොට ඔය කියන මොඩල් එක MIFERT කියන මොඩල් එක තමයි අපි යූස් කරන්නේ corporate customers,
high-end SMEs, mid-market evaluation bullet. Right? So you may be using different formats, but when you think these parameters, for sure, you are taking up these, which I just mentioned, into your credit paper. You may analyze management, you may analyze industry market, you may analyze financial quality, financial performance and positions, you will analyze environment, and based on that, you come up with some risk and mitigants. So the residual risk could be addressed to terms and conditions. එතකොට commercial credit evaluation එක කියලා කියන්නේ ඔය MIFID කියන මොඩල් එකම තමයි. මෙතන 5 pillars කියලා තියෙන එකම තමයි මම අනිත් පැත්තට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරේ. It's like, so it's easy to remember MIFID model. Right? When you say environment, you look into PESTEL, political, economical, social, technological, legal, environmental itself. එතකොට අන්න ඒ කියන PESTEL කියන මොඩල් එක හරහා environment එක scan කරනවා. The impact of the environment, intensity of the environment, right? එතකොට ඒක බලනකොට you might have some positives, you might have some negatives. If we have some positives, you can use as a support to your credit. If you have some negatives, that could be a stumbling block to your credit. So which in terms of risk. එතකොට අර positives වලින් අර negatives ටික manage කරන එකට අපි කියනවා risk and mitigants. That's R stands for. When you go to the industry, right? Industry and market, where you need to discuss about the competitiveness of the industry. For that, you can use a model like Porter's 5 forces model. Eki balana how competitive is the market? Highly competitive, average competitive, low competitive. ඒ අනුව අපේ කස්ටමර්ගේ පොසිෂන් එක මොකක්ද? Right? Whether they can survive in the upcoming competition in future. මොකද අපි ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙනකොට දැනගන්න ඕනේ where is it right now and what's the like competitive competition. ඒක manage කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක දැනගන්න. And then when you talk about industry, other than the competition, market එකට අමතරව අයියකුරෙන් industry එකක් කියවෙනවනේ. What type of industry? What's the market share, market growth, future outlook, right? And you know, the new global trends. So those things also to be detail checked. එතකොට තමයි we can say market is acceptable, industry is acceptable, sector is acceptable. Even at time we might say we are not proceeding with the credit because not supporting segment. That is all about I. When come to the F, financial quality, you go through the financial performance and the position. That's a P&L, balance sheet, cash flow and equity statements. That's what we generally have. But rather than focusing the current financial, you go to the historical financial, management financial, forecast financials. All these three you would look into in detail. You are not stopping saying that historical they are good and then we are going to, no. You might look into the current management financials for the next, so the 9 months, 6 months like that. Then also you think about the future, forecasted financial. What could be the future? Maybe scenario analysis, the sensitivity analysis you would carry on to see whether how the client would perform in future based on the environmental input, based on the management input, based on the industry input. You will develop some different assumptions and to see whether what is my DSCR, what is my interest cover, what is my debt equity, what is my cash flow situations. ඒවා තමයි ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මේ financial evaluation වලදී. ඕකම අපි කරන්නේ නැහැ retail loans වලදී. ඒ කියන්නේ debt service cover ratio එක මොකක්ද කිව්වා? අර capacity වලදී අපි ඒක proceed කරා. But when come to the mid market, when come to the high end SMEs, when come to the corporates, එච්චර ලේසියෙන් අපිට මේ වැඩේ කරලා යන්න බෑ. So you need to have a sort of big input, big effort to come up with the numbers, to understand the trends,
ඒක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. එතකොට management quality කියලා කියන්නේ M මුලින්ම M අකුර. That is to see whether how competitive, capable, skilled the promoters, management, directors, owners. ඒක තමයි අර අපි character කියන එක මෙතන ටිකක් it's a big picture. Not only one person, a couple of. Their skill levels, their experience, expertise, qualification, access to seniors, the crisis handling techniques, skills. So many things we have to look into. Directors, they are the people who run this business. So their credentials are බලනවා. එහෙම බලලා තමයි අපි කියන්නේ right. So they are good and so we are happy to proceed. So based on the M, based on the I, based on the F, based on the E, අර මම කියවගේ positives negatives හොයා ගන්නවා. Negatives in the risk එක හැදෙනවා, positives in the risk mitigants එනවා, and still there may be some things to be sorted out. ඒක තමයි structuring, collateral, terms and conditions කියලා අපි කියන්නේ. එතනදී we decide about loan amount, loan structure, fee structure, prepayment terms, tenor, special conditions, pre-effective, so many other sort of things to manage the particular credit. ඕකට තමයි අපි කියන්නේ 5 pillars and නැත්නම් MIFT model එක කියලා commercial credit evaluation වලදී. So any questions? I just wanted to give a brief this thing because not only individual lending, we do corporate lending, high-end SME lending also. Just to give an kind of an idea, what's the model that we are using for these type of enterprises? Any questions? Okay, let's move on. So with that, we can complete the individual and the business loan evaluation methods. එතකොට දැන් අපි B, C, S කියන තුන interconnect කරන methods දෙකක් අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. So with that, we have almost done the credit evaluation, approval and business area, business front activities. Now we need to understand a bit about risk factor also, right? Risk assessment in credit proposal and mitigation. That again may be handled by the business people itself under risk and mitigation, but we need to understand it better so that you are in a good position when you are assessing the credit proposal, how to understand the risk. Generally, අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් credit එකක් කරනකොට, right, we need to understand the risk aspect first. එමෙතුව management එක, market එක, environment එක, financials හොයාගෙන යනවට වඩා reverse approach එක තමයි වැඩ කරන්නේ. අපි හැම වෙලේම බලනවා client කෙනෙක් දිහා බලලා what are the grounds that this guy will not repay. නැත්තම් මෙහෙම නැත්තම් මේ මනුස්සයා loan එක default කරන්න තියෙන reasons මොනවද? අපි ඒ client පෙන්නන්නේ නැහැ. හරි? හැම වෙලේම doubt එකේ. මේ මනුස්සයා ගෙවන එකක් නැහැ කියන තැන ඉඳන් තමයි අපි evaluate කරන්නේ. Even a corporate, even high-end SME, we see what are the negativity of this credit proposal. මොකද්ද වරදින්න පුළුවන්? අපි කියන credit risk එකක් තියෙන්න පුළුවන්ද? Operational risk එකක් තියෙන්න පුළුවන්ද? Market failure එකකින්ද market risk එකක් තියෙන්න පුළුවන්ද? Legal මොන හරි එකක් වැරද්දක් කළා legal risk එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? රටේ වෙන ප්‍රශ්නයක් ඉඳලා country risk එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? Foreign exchange market මේ importer exporter කෙනෙක් ඒකෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? Political මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා political risk එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? So you try to understand from the reverse side. අර negative පැත්තෙන්. We should not show it anytime to the customer, but back of the mind you try to assess මේකේ මොකද්ද වර්ධින තැන, කොහෙන්ද මට මේකේ වැරද්දක් තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම හොයාගෙන යන විදිහකට ඔය MIFT model එක හරි 5Cs හරි 6Cs හරි දානකොට මොකද වෙන්නේ? They are nicely matched.
අපි දැන් අපි ගත්තොත් 70 years old gentleman කෙනෙක් එනවා. අයෝමාල් මට කියන්න මොකක් වගේ රිස්ක් එකක්ද ඔයා දැක්ක ගමන් එයාගේ දකින්නේ? මේ එයාට තියෙන ඒජ් ලිමිට් ඒජ් එකේ මේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒජ් රිස්ක් එකක් තියෙනවා. හෙල්ත් එකේ රිස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හෙල්ත් රිස්ක් එකක් තියෙනවා. පර්ෆෝමන්ස් බිස්නස් එකේ පර්ෆෝමන්ස් දැන් අපි අවුරුදු 30ක කෙනෙක්ගේ ඔළුව වැඩ කරන විදිහට නෙමෙයි 70 කෙනෙක් වැඩි කරන්නේ. සෝ ද බිස්නස් කතන්දරයක්. කන්ටිනියේෂන්ස් එක බිස්නස් එකේ තව ඒ කියන්නේ අපි දෙන ලෝන් එයා ඉල්ලන ලෝන් එකත් එක්ක එයාට ඒ බිස්නස් එකේ වෙනකන් එයා ඉන්නෙම නැහැ කියන එක. true. succession plan එයාට පස්සේ තව කවුද මේකේ ඉන්නේ? අපි අනිත් පැත්තේ කියන key man risk. අන්න ඒවා ටිකක් තමයි අපි දකින්න risk හැටියට. ඒතකොට ඒක ඔළුවට එනකොට ඔයා අර වෙන 6Cs 5Cs වලින් හොයන ඒවා match වෙන්න පටන් ගන්නවා. අහන ප්‍රශ්න ඒකට සාපේක්ෂයි. Then let's say very young person 30 years of age. එයා එන loan එකක් ගන්න. What could be the thinking in terms of risk? එයාට තියෙන experience එක අපිට experience risk එකක් තියෙනවා. exposure එක මේ business එකට තියෙන exposure එක overall exposure එක එහෙම නැත්නම් එයා bit of lifestyle එක තේරෙනවද? දැන් එයා අපි දැන් බැලුවාම නිකන් එන්නේ මොකකද අපි හිතමු V8 එක වගේ එන්නවිල බහින්න. So probably 30 years එතකොට ඔයා කල්පනා කරනවා අවුරුදු 30කට මෙයා V8 එකක් ගන්න කියලා කියන්නේ කොයිද? He should be very good in terms of business ranking. එහෙම නැත්නම් තාත්තා කියලා කාගේ හරි සල්ලි ටික අපි ඉඳන් කරලා කරනවා. So it's extravagant කෙනෙක්ද? ඒක important. එයාගේ style එක කොහොමද? එයා හැම වෙලේම party design කෙනෙක් නම් then we have to think about how is commitment towards the business. ඒව දැම්මට කමක් නැහැ. business එක කරන්න වෙලා තිබුණ නැත්තම්. So lot of things could come into your mind when you are in a negative mood, risk mood. දැන් මම advice කරන්නේ if you are a credit officer, credit manager ඒ විදිහට ප්‍රශ්න දිහා බලන්න. ඔයාගේ බොස්ටවත් ඒක කියන්න යන්න එපා. ඒක බොස්ට කිව්ව ගමන් බොස් බලයි මෙයා හරි නෙගටිව් මිනිස්සෙක් මේ මිනිස්සයත් එක්ක මට වැඩ කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි බිස්නස් ගේන්න ඉන්නේ කියලා එයා හිතනවා. No, you should not tell to anybody, but in your mind that you should have that risk culture, risk based approach. එතකොට තමයි වාට අර පේන්නේ අර නරක ඒවා එනකොට ඔන්න හොඳ ඒවා ටිකක් ගෙනල්ලා you try to balance it off, net it off. නැත්නම් ඔයා full positive ගියාම වාට අර ටික පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ හොඳනේ. නියමයි අරවත් හොඳයි අරයත් කිව්ව හොඳයි මේ V8 එකත් ඔයා දකින්නේ positive. මරු නියමයි යාට V8 එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයා negative පැත්තට හිතුවොත් V8 එකක් maybe he might be inherited from father. ඒතර මේක සර්විස් කරන්න කොහොමද? මේක business income මෙයා දානවද? lease එකක් දරන් තියෙන්නේ. හරි. එහෙම නැත්නම් ඒක operational lease. එහෙම කල්පනා කරනකොට තව cash flow එකක් එන්න ඕනේ නේද? දැන් ඒ V8 එකක් වෙනකොට why not is using some kind of a van where it's a dual purpose නම් අර වැඩිත් පුළුවන් මේ වැඩිත් පුළුවන්. So you are thinking different areas. ඒ විදිහට questions pose කරන්න පටන් ගන්න. ඒතර ඒක much better. ඒතර ඔයා inquire කරනවා. Right? There may be another sort of the tool that I can give you when you are interviewing. කවදාවත් yes no questions අහන්න එපා. තේරුණාද? දැන් එයාගෙන් හැම වෙලේම උත්තරේ yes noද කියන questions වලට අපි යන්න හොඳ නැහැ. We should, especially this is in terms of SME, right? You have to have some probing question, open-ended. චුට්ටක් කියන්නකො බලන්න දැන් ඔයා කොහොමද වැඩ පටන් ගත්තේ? කොයි කාලෙ විතර ඉඳන් කරන්නේ මේ බිස්නස් එක? ආපු මොන හරි ප්‍රශ්න කොහොමද ඔයා ගොඩ දාගත්තේ? So very open-ended. I think කියවනවා ගොඩක්. එතකොට ඔයාට එකක් දෙකක් අහු වෙනවා. නෝට්බුක් එකේ ලියා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඇහුවොත් right now ඔයා මෙන්න මේ බිස්නස් එක මේ කාලේ හොඳට කරා නේද? අරක කරා නේද? මේකත් ගත්ත නේද? yes කිව්වන් පස්සේ nothing. අර කියන risk approach එක වලට දාන්න බැරි වෙනවා. Always open up him. Probing questions. Right? අර yes no වගේ ending යන්නේ නැතුව. So that's how the risk culture. Can risk එක අපි improve කරගන්නේ ඒ knowledge එක හදාගන්නේ ඒ විදිහට. Okay. So let's move on. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන් අහන්න පුළුවන්. risk එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Any activity in our life involve risk. හරිනේ? Any activity has some risk නේ දැන්. Whether you do it or not අනුව there's a risk නේ. Whether you let's say exam එකකට ලියනවද නැද්ද කියන එක risk එකක්. හරි? ඒක take up කරලා ඒක pass වෙන්න පුළුවන් fail වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් job එකකට
මෙතන දැන් ඇප්ලයි කරනවාද නැද්ද කියන එක රිස්ක් එකක්. හම්බෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. මේට වඩා එක හොඳ වෙන්න බලන්න ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න එපා. හරි? එක්කම වෙන්න ඔයා ඇප්ලයි කරලා ඉන්න එපා. නැත්තම් හැමදාම මෙතනම ඉන්නවා. So every decision has two sides. So every activity involve part of a component of risk. lending වලත් එහෙමයි. lending වල තියෙන්නේ අපි loan එක දුන්නාම එයා හරියට ගෙවන්න පුළුවන් නොගෙවන්න පුළුවන්. ඒකනේ අපි evaluations ඔක්කොම කරන්නේ. ඒ කරත් there is a risk. අර මම කිය willful default වෙන්න පුළුවන්. willingness එක නෑ ability තියෙනවා. willful default. මේ හොඳට තිබ්බ willingness එක loan එක දෙනකන් හැමදාම එනවා. තේ එක බොනවාලත් එක්ක කතා කරනවා ඔක්කොම කරනවා. loan එක ගත්ත දවසේ ඉඳන් තේ බොන්න නෙවෙයි branch එක පැත්තේ ඉන්නේ ළඟින් යන්නෙත් නෑ. willingness එක ගිහිල්ලා. ඒක ජඩ්ජ් කරගන්න ලේසි වැඩක් වෙන්නේ නෑ. So again there is a risk. Risk do not disappear. They gives users a choice which to retain, which to shed. හරිද? ඒක disappear වෙන්න බෑ. අපේ choice එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයා දැනගන්න ඕනේ මම මොකද්ද මේ වෙලාවේ තෝරගන්නේ. This or that. එතකොට මේක සමහරලාට ගත්තොත් මෙහෙම රිටර්න් එකක් මේක ගත්තොත් මෙහෙම රිටර්න් එකක්. දැන් අපි take example match එකක් ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා T20 අනිවාර්යෙන්ම එක්ක දිනනවා එක්ක පරදිනවා එක්ක ටයි වෙනවා. ඔය තුනනේ වෙන්න පුළුවන් අවුට්කම්. ඒතර මම කියනවා නම් දිනනවා මෙයා කියනවා පරදිනවා එයා කියනවා ටයි කියනවා. 3 options. දිනනවා කිව්වොත් මට මෙච්චරක් ටයි වෙනවා කිව්වොත් මෙච්චරක් ලොස් වෙනවා කිව්වොත් මෙච්චරක්. say that's a deal. there's a choice. right? දිනනවා කියලා කිව්වොත් මට හම්බ වෙන ගාන ගොඩක් වැඩි. මොකද that's the Sri Lankan state. මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ටීම් එකේ performance අනුව මම දිනනවා කියලා කිව්වොත් for that 100 rupees I may get 10,000. පරදිනවා කියලා කිව්වොත් මට 100 එකට රුපියල් 1000ක් වගේ හම්බෙයි. ස්ටයි එක පැත්තක දාන්න. So I have a choice. high risk එකට මම යනවාද? දිනනවා කියලා හිතාගෙන ගිහිල්ලා මට 10,000 හම්බ වෙනවද රුපියල් 100ට? නැත්තම් කන්සර්වටිව් අනේ කොහොමත් ලංකාව පරදින එකේ ඉතින් try එකක් දෙමු මේක ගැහුවත් කමන්නේ රුපියල් 1000ක් නැති වෙන්නේ 100ක් දාලා බලනවා. So it's a choice. risk එකක් ගත්තේ නැත්තම් ගේන්නේ නැහැ. වල සද්ද නැතුව ඉන්න දෙන්න පුළුවන්. අනේ නෑ මට ඔය තියෙන රුපියල් 100 ඇති. මට දිනුවත් එකයි පරදිනුවත් එකයි ටයි එක උනත් කියලා කිව්වොත් මොකුත් ගේන්නේ නැහැ 100 100මයි. So like that. එහෙම තමයි risk එක in general. අපි බලමු definition එකකට ගිහිල්ලා. Probability of the unexpected happening. The probability of suffering a loss. It's a measure of the probability and consequence of not achieving the defined goal. තව ටිකක් පැහැදිලි කරයිද? අපි බලමු. A probability of unexpected. You approve a credit, you disperse a credit, and you expect මොකද ඔක්කොම වැඩ දාලා අපි මේ loan එක approve කරන්නේ. 5Cs දාලා අරව දාලා visit කරලා ඔක්කොම කළා. So expectation is a client repay timely as agreed. Default නෑ. Unexpected is defaulting. පරක්කු කරලා ගෙවනවා. Impairment වෙනවා. So means you are suffering a loss. Income එක එන්නේ නැහැ. Financial loss එකක් එනවා. Measure of the probability and the consequence of not achieving the defined goal. එතකොට risk එකක් කියලා කියන්නේ probability of unexpected outcome. Expected outcome එක ගැන අපිට බේදාවක් නැහැ. Unexpected outcome එකක probability එක 5% probability 10% probability of loan default. අන්න ඒ වෙලාවේ loss එක තමයි ඔන්න ඒ කියන්නේ 90% හොඳට ගෙවන 10% ගෙවන්නේ නැහැ. So 10% හින්දා නොගෙවුවොත් මට තියෙන අලාභය තමයි risk එක quantify කිරීම. right? අපි risk කියන wording එක තව චුට්ටක් ගිහලා බලමු. RISK. මොකද මේ RISK කියන්නේ? Unexpected outcome. හරිනේ? Expected නේ unexpected outcome. Then SK කියන්නේ identification, measure, monitor, control. දැන් risk කියන එක ගත්තාම ඕකේ ඇතුලේ තියෙන නිකන් අර qualitative වචන වලට අමතරව quantitative scientifically කියොත් risk is basically unexpected outcome, but you try to do identify the risk, measure the risk, monitor the risk, control the risk. දැන් මම එක චුට්ටක් පැහැදිලි කරොත් අපි impairment එක කරන්නේ මොකද්ද මේකනේ? loan එකක් දීලා
loan එක repay වෙන්නේ නැත්නම් unexpected outcome එකක් වෙනවා නම් අපි identify කරන්න මොකද කරන්නේ? early warnings කියයි, danger signals කියයි, ඔක්කොම දාලා අපි බලනවා මෙන්න මේ මනුස්සයා default කරන්නයි යන්නේ. ඔන්න identify කරගත්තා. identify කරලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ නේද? measure කරන්න ඕනේ. 5ද 10ද 15ද probability එක collateral තියෙනවද? මොකක්ද එතකොට මේ තියෙන risk එක? මොකක්ද අපේ impairment එක? So you measure this is one. Then you monitor. හරි. identify කරලා මෙන්න මෙච්චර impairment එක කියලා දැන් බලනවා මෙයා මාසෙන් දෙකෙන් recover වෙනවද නැද්ද? control කරලා මොකක්ද කරගෙන so monitoring also happening. And finally control, relieving. And ඒක අපි බලනවා. දාපු ටික ඇද්ද? තව දාන්න ඕනද? ආයි නොවෙන්න මොකද්ද කරන්නේ? So that is what we are trying to do. The risk එක කියලා කියන්නේ whether it's do it business level or risk department. So basically it's a kind of activity. You manage the loss, measure the loss, identify the loss, control the loss. Right. Bit technical but මට නිකන් මේක ඔයගලන්ට මේ අදහස දාන්න ඕනේ. මෙන්න නැත්තම් අර ඒක මේ කියන්නේ complete නැති නිසා අපේ exercise එක. Risk involves two concepts, likelihood and the impact. Risk එක කියන්නේ likelihood එහෙම නැත්නම් probability and impact. එතකොට දැන් මේක අපි in general ගත්තොත් අපි හිතන්න මෙහෙම match එකක් ගහනවා. match එකක් ගහනකොට ඒක දිනන්න පුළුවන්, ඒක පරදින්න පුළුවන්, tie වෙන්න පුළුවන්. එතකොට percentage එක ඇත්තටම 1/3 වගේ නෙනේ. කියන්නේ 133ක් විතර වගේ තමයි තියෙන්නේ මොකක් හරි එකක් වෙන එක. impact එක match එකක් පෙරදුනා කියන එක නේ මහා ලොකු දෙයක් නෑ. අපි හිතමු ආගේ financial loss එකක් රුපියල් 100ක් 200ක් දාලා ඒ වගේ එකක් තමයි loss එක තියෙන්නේ. හැබැයි අපි tsunamiයක් වගේ ගත්තොත් impact එක කොහොම වෙයිද? impact එක huge. දැන් මතකනේ අපිට වෙලා තිබ්බේ tsunamiයක් වගේ එකක්. What could be the likelihood? ඒක නිකන් 100ට 33ද 50ද 60ද නෑ. Even less than 1%. ඒ tsunami නේවා දිගටම වෙනව නෙවෙයිනේ. හැබැයි likelihood එක අඩුයි, impact එක very high. ඔය දෙකේ ගුණිතයේ ලොකු risk එකක් තියෙනවා. තේරුණාද? ඕකේ අනිත් පැත්තත් likelihood එක 100%ක් වෙලා impact එක නිකන් නැතිව වෙන්න පුළුවන්. That's also another perspective. නැත්නම් ඔය දෙකම යම් ප්‍රමාණයකට 130ක් විතර likelihood එකක් 140ක් විතර impact එකකුත් තියෙනවා. So basically අපි දැනගන්න ඕනේ මේ likelihood එක impact එක තමයි risk එකක measurement එක කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට මම practical example එකකට කිව්වොත් ඔයගලන්ට මතකද අපි හිතමු loan එක default වුණාම මිලියන 100ක් කියලා හිතන්නකෝ loan එක. ඒ loan එක default වෙන මිලියන 100 loan එක default වුණොත් කවුරු අතින් default වුණත් impact එක 100 million. හැබැයි likelihood එක අපි බලනවා එයා very top rated client AAA likelihood of default එක බිඳුවයි නම් loss එක 100 වුණත් ඒ දෙකේ ගුණිතය බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ එහෙම customer කෙනෙකුට 100 million loan clean දුන්නත් ඔයාට issue එකක් නැහැ. මොකද impact එක measurement එක 0 because risk නැත්නම් the default probability එක 0. හැබැයි NPL client කෙනෙකුට facility එකක් දෙනකොට මම කිව්වා cashback එකක් දෙනවා. එතකොට again impact එක 0 වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද cashback නේ. clean දුන්නා නම් impact එක 100 million loss එක. cashback නම් ඔන්න ඒක 0 වෙලා. මෙතන likelihood default එක 99% වෙන්න පුළුවන්. but ඒ දෙකේ ගුණිතය 0. පැහැදිලිද? දැන් what we are trying to do is in managing risk we try to manage the likelihood and impact. Facility එකක් දෙනකොට credit එකක් දෙනකොට we try to manage these two, likelihood and impact. ඒක තමයි ඔර අපි කියන evaluation ඔක්කොම දාගෙන අන්තිමට මොකද්ද මේ කරන්නේ? Managing risk. මම කිව්ව පටන් ගන්න වල්ගෙන් කියලා. risk එකෙන් පටන් ගත්තොත් වර්ධන සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩුයි. 70 old gentleman ආපු ගමන් මෙන්න මේ ටික තමයි risk ටික. right මම manage කරන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? mortgage protection එක ගන්නවද? අඩු කාලයකට loan එක දෙනවද? succession plan එකක් ගේනවද? නැත්නම් මොනවා හරි like cash flow assignment ටිකක් යනවද? ඔන්න දැන් මම මොකද කරන්නේ? impact එක minimize කරන්න පටන් ගන්නවා. likelihood එක වැඩි නෙමෙයි.
එතකොට ඔයා එතන හදපු ගමන් අරව නිකන් paperwork විතරයි. නිකන් ලස්සනට nice to have විතරයි appraisal එක. decision එක ඔයා අරගෙන ඉවරයි. so ඒක තමයි අර මම මුලින්ම කිව්වේ the general manager versus you. general manager interview when customer and say is good for 2 million exposure කියලා එයා කියන්නේ ඇයි? එයා ටක් ගාලා දැන් මේ මෙතන අල්ලගෙන ඉවරයි. මොකද්ද risk එක calculate කරා මේ ටික කරපු ගමන් මෙයා manage කරාගේ. මෙන්න 2 million okay. මෙන්න මෙහෙම විදිහට කරන්න කියලා එයා කියන්නේ ඇයි? now he knows what's the risk level. What's the likelihood? What is the impact? ඒක තමයි අපි try කරන්න ඕනේ ඒ level එකට manage කරන්න. Right. Any questions? Right. මේ ටිකත් අපි කරලමු පොඩි break එකක් ගමු. Right. other elements ඇත්තට මේක ගොඩාක් ලොකුවට කියවන්න ඕනේ නැහැ. basically අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඔය කියන likelihood එකට impact එකට අමතරව there may be other things also can be taken into account. මේකට යමු. මෙතනදී තමයි අපි කියපු probability and impact if you put into graph, right? So you can see here where if the probability is high, impact is high, අපි දැන් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ ඈතට යනකොට risk එක වැඩි. is high risk. Then both are low, you are at this end. ඒ කියන්නේ low probability, low impact නම් you end up with here. When both are high, you end up with here. But even here what happened, impact is large but probability එක ගොඩක් අඩු නම්. එතකොට මෙන්න මේ හරියේ ඉතිපේනවා. probability ඒ වගේම impact එක ගොඩක් අඩු වෙනකොට probability ගොඩක් වැඩි වුණත් ඔයා මේ හරිය because it's again low risk වල තමයි ඔයා නතර වෙන්නේ. මෙතන හිටියත් risk එක අඩුයි. But when you say both high මේ හරිය කොහේ හිටියත් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ නේ. මේ හරිය කොහේ හිටියත් ඔයා high risk එකක් එනවා. හරි? either large impact එතකොට probability එක low නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් probability එක high වෙලා impact එක low නම් ඒත් තමයි. මම අර කිව්වේ NPL customer කෙනෙකුට උනත් prompt customer කෙනෙකුට උනත් අපි facility එක approve කරනකොට එකක් 0 නම් අපිට risk එක manage කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දෙක මැද හරි නැත්නම් එකක් high අනිත් එක average තිබ්බත් යම් ප්‍රමාණය ඒ දෙකේ ගුණිතයෙන් අපිට high risk එකක් එනවා. So as much as possible you try to manage your portfolio low and moderate risk. By high risk only, that's what I'm telling sometimes when you're into leasing, you may undertake leasing to 3-wheelers, more bikes. අපි දන්නවා ඒවා default වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි with high margins. ඒකත් ඔයාගේ portfolio එක ඔයාගේ ටිකක් හරි තියෙනවා. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ මේ low risk හරි මොව operate කරන්න ගියොත් ඔයාට margins නැහැනේ. මොකද හොඳම customers ලානේ. හොඳම customers ලා අපි දන්නවා නම් risk එක අඩුයි කියලා default වෙන්නේ නැහැ කියලා they may not be willing to pay a higher premium to you. එතකොට ඔයාගේ banking book එක මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන්, මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන්, මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන්. But you have to know that you are doing it with a purpose. ඒක කරන්නේ with a purpose. එහෙම දැනගෙන කරනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එකයි කතාව. ඊළඟට මෙතනදි ගත්තොත් මේකත් අපිට වැදගත් credit worthiness versus the credit risk. The credit worthiness එක low නම් credit risk එක low කියලා කියන්නේ credit worthiness එක high. දැන් අර මම කිව්වේ අපි risk එකෙන් පටන් ගන්නකොට right credit risk එක high ද low ද අනුව worthiness එක automatically අපිට එනවා. ඒ කියන්නේ when you do credit analysis කියලා මම අර කිව්වේ දැන් අපි කියන 5Cs හරි 6Cs හරි MIFID model එකෙන් කරගෙන එනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? In other words it's a risk analysis. අපි risk පැත්තෙන් හිතුවොත් එම automatically කරන්නේ credit analysis එකක්. දැන් අපි මේ උඩින් කියන්නේ low high කියලා credit risk එක ඒක කරනකොට automatically credit worthiness එක ඇවිල්ලා ඉවරයි. If the person that you are interviewing, the person that you are intending to give a loan is low credit risk, so obviously high credit worthy client. That මේක තමයි අපි කියන snapshot එක. That's why I was trying to give you an insight where in terms of general manager he might work on this credit risk පැත්තෙන් යා ගන්න. In terms of credit analysis we start with this.
So අපි ඇත්තටම දැනගන්න ඕනේ මෙතනින් මෙතෙන්ට යන්න නෙවෙයි මෙතනින් මෙතෙන්ට එන්න. එහෙම වුණොත් අපිට lazy decisions quick ගන්න. හරි? එතකොට අපි හැම වෙලේම අපේ ආර්ට් එක නැත්නම් අපි ප්‍රැක්ටිස් එක කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් risk approach එකක්. business approach එකට වඩා risk පැත්තෙන් approach එකක් කරගෙන එනකොට අපිට පුළුවන් manage කරන්න ගොඩක් වෙලාවට credit එකක් කරදරයක් නැතුව. So the final slide on this is basically credit risk එක ගැන කතා කරන්නේ අපි කියවනේ identify කරා measure කරා monitor කරනවා control කරනවා ඒ කරන ක්‍රමවේද ටිකක් තමයි මේ අපි පෙන්වන්නේ යන්නේ. Assessment. අපි මේ මොකක් කරන්න ගියත් you need to assess. දැන් ඔය අපි කරපු 6C 5C මොන approach එක දාලා අපි කරන්නේ මොකද්ද? We need to assess the credit risk. අපි ඒක risk and mitigants කියනවා. hazards and safeguards කියනවා. මොන නම් වලින් කිව්වත් අපි try කරනවා what are the attributes of risk and what are the mitigation. ඒක හරියට අඳුරගෙන ඒක assess කරලා mitigation propose කරලා කරන එකට අපි කියනවා assessment කියලා. එක. Then mitigation reduction කොහොමද කරන්නේ? conditions වලින් වෙන්න පුළුවන්, collateral වලින් වෙන්න පුළුවන්, cash in reduction වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි අර කියපු risk එක අඩු කරනවා. You can't avoid. risk එකක් avoid කරනවා කියන්නේ lend කරන එක නෙවෙයි. හැබැයි mitigate කරන්න පුළුවන්. reduce කරන්න පුළුවන්. අර මම කිව්වේ NPL client කෙනෙකුට උනත් credit එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන්. How? We will get some adequate collateral. Cashback loan එකක් දෙන එක NPL customer කෙනෙකුට ඔන්න risk එක අඩු කරා. risk avoid කරනවා කියන්නේ loan එක නොදී ඉන්නවා කියන එක. We can't do that no. We have to give a loan while minimizing that. ඒක තමයි mitigation reduction. Controlling monitoring. ඒක කියන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ? Follow up, supervision, right? එතකොට reviewing of the credit, pre-post sanctioning, monitoring, telecalling, visiting, call reports, meeting, inspections, ඒ ඇවිල්ලා control and monitor. දැන් අපි risk එකක් මෙයා වයස ඔක්කොම කියලා loan එක දීලා මෙහෙම අද්දක බදින්න හිතුවත් හරියද නෑ. අපි එක්ක mortgage protection review කරනවා, business එක ගිහලා බලනවා, එයා delegate කරාද කියලා බලනවා, එයාගේ succession plan කොහොමද කියලා බලනවා. So we are keep on with him. එතකොට අපි මේක monitor කරලා control කරනවා. එතකොට ඔය කියන risk එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. manage කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක credit portfolio NPA non performing credit facilities NPCF කියලා අපි කියනවා. ඒක අපි කොහොමද කරන්නේ management. දැන් ඔය අපි කියනවා bucket movement එක එහෙම නැත්නම් further classification එහෙම නැත්නම් recovery පැත්තෙන් so restructuring reschedulement වලින් ඒ කරන එකට අපි කියනවා managing කියලා. So basically දැන් credit risk එක අපි මොකක්ද දැනගත්තා, general risk එක මොකක්ද දැනගත්තා, ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්තා, ඒක කොහොමද parameters කියලා දැනගත්තා, එතකොට ඒක attributes අපි ඉගෙන ගත්තා, how going to managing when approving කියන එක ඉගෙන ගත්තා. And also we see credit risk versus credit worthiness කියන එකත් අපි ඉගෙන ගත්තා. So that sums up the first three parts of the credit that I want to share with you. So I have additional material which I have asked Menaka to share with. That's about recovery follow-up. I thought because since we have some time, so we can discuss it after the break. So before that, any questions from you on what we have done so far? Nothing? Ayumal, Ilochana, Kumuduni, Pavitra? No, sir. Yeah, සර් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද රිකවරිස් කරපු කෙනෙක් හැටියට ගොඩක් වෙලාවට කස්ටමර් කෙනෙක් ආපහු ලෝන් එකක් ඉල්ලන් එද්දී වැඩිපුරම බැලෙන්නේ රිස්ක් පැත්තේ. ඒ මානසිකත්වය කොහොමද අඩු කරගන්නේ කියන එකට ඔව් මෙහෙමයි. දැන් පැතුම් රිකවරිස් ගොඩක් කරේ ඔව් සර් දැනට මම කාඩ් සෙන්ටර් එකේ ඉන්නේ මීට කලින් මම හිටිය බ්‍රාන්ච් එකේ මම රිකවරිස් කරේ. right ඒක පැතුම් මෙහෙමයි. දැන් ඒක ඇත්තටම මේ රිකවරිස් කරනවා කියන එක අපි කොහෙවත් ඒක නෙගටිව් පැත්තකුත් නෙවෙයි. ඇත්තටම රිකවරි මයින්ඩ් එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි දැන් මම අද ඔයාලට ඩිස්ක්‍රයිබ් කරපු විදිහට දැක්ගත්තේ. he can be a best ever credit manager. I mean business development manager. මම ඇයි එහෙම කියන්නේ? Since that you have been doing so much of recoveries, credit recoveries and the follow up කරපුවාම
ඔක්කොම නෙගටිව් ටික ඔයා දැන් හොයාගෙන ඉවරයි. එතකොට සමහර වෙලාවට දැන් that's what I'm telling. ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ ඔක්කොම නෙගටිව් ටික තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික අහන්නේ. හැබැයි කස්ටමර්ට අහන විදිහ වෙනස් කරන්න අපිට පුළුවන්. questions වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට දැන් අයෝමාල් වෙල සජෙස් කරා 70 year old gentleman කෙනෙක් ඉන්නකොට අපි පළවෙනි බල මෙයාගේ age එක කොහොමද? health එක මෙයාට පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි පැතුම්ගේ පැත්තෙන් අපි ගිහලා බැලුවොත් මේ මිනිස්සයා අවුරුදු 70යි තව මේ ටික එක බැලුවාම ගිහලා ඉතින් අපි නෙගටිව් ප්‍රශ්නයක් අපි අහන්න පුළුවන් මොකද්ද? දැන් මේ අසනීපෙම හැදිලා තියෙනවා. බයිපාස් එකක් කරාද? දැන් ඒ වගේ නිකන් අහන්නත් පුළුවන් නේ. මේ කොහොමද දැන් ඔයා තනියෙන් මේක කරනකොට ඉතින් ඔය අමාරුවෙන් නේද කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ නෙගටිව් පැත්ත. එහෙම නෙවෙයි. අපි අනිත් පැත්තට යගෙන අහනවා රයිට්. කොහොමද බිස්නස් එක දැන් මේ කරගෙන යන්නේ? එතකොට කාගේ හරි සපෝට් එකක් එනවද? මොනවද බිස්නස් එකේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අවුරුදු 5ක් 10ක් ආපස්සට ආපු චැලෙන්ජස් මොනවද? ඊතුරු අවුරුදු 5ක් 10කට මොකද්ද ඔයාගේ ප්ලෑන් එක? දැන් අපි මේ ඔළුවේ තියෙනවා දැන් මෙයා දෙන උත්තර මෙයා දැන් අසනීප වුණා හින්දා මෙහෙම බැරි වුණා කියලා කියන්න පුළුවන් එක වෙලාවක මම කරගෙන ගියා නමුත් because of my health that I couldn't do that. අර දැන් යා නොකිය කියනවා. දැන් ඔයා අර වගේ ප්‍රශ්නයක් අහපු ගමන් bypass කියලා ඒ මිනිස්සු ඇතරින් යහට කතා කරන්නේ. But here you are talking about positive questions. එතකොට පැතුම් අපි දැන් ඔයා කරලා තියෙන ඉඳ ගොඩක් recovery පැත්තේ you know what are all attributes on a bad credit. දැන් ඒක ඔළුවේ තියාගෙන you try to pose questions when positive. ඒ කියන්නේ customer ගෙන් අර මම කිව්වාගේ probing question එකක් ගන්න ඔය questions දානවා. ඔක්කොම positive. නිකන් loan එක මම දැන් approve කරන මට්ටමටම ප්‍රශ්න ටික යගෙන අහනවා. හැබැයි අහන්නේ ඔයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මේ right මෙයාගේ health එක මම දන්නවා right මෙයාට මම loan එකක් දෙනවා නම් loan එකට එන එක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. එතකොට succession plan එකට යන්න ඕනේ, mortgage protection එකක් ගන්න ඕනේ. Those are your concerns. හැබැයි ඒව එකපාර දාපු ගමන් අර එයා එතනින් වැඩක් නැහැ මහත්තයෝ කියන මට්ටමට එනවා. එහෙම නෙවෙයි. right. මේමයි අවුරුදු 3කට ඕනේ right. අවුරුදු 3කට આવත් කොහොමද cash flow එක? එතකොට මේකේ මොකද්ද ඔයා දෙන collateral එක? දැන් insurance එක අපේ කරනවා නම් අපිට ඒක නිකන් pledge කරා කියලා හානියක් නැහැ. මොකද ඔතන තිබ්බත් මෙතන තිබ්බත්. So like that you can have a conversation going on. හැබැයි පැතුම් දැන් I understand since that you have been in the recovery for a longer time අර දැක්ක ගමන් අපි නෙගටිව් එකක් පේනවා. But now we are moving to the business side that only thing what you have to do is අර positive vibes create කරනවා customer ගේ discussion එකේ. ඒක තමයි කරන්න තියෙන එකම දේ. අනිත් එක lazy කියලා මම කිව්වෙත් අපි දැන් business කරන එක්කෙනෙකුට recovery පැත්ත නැති හින්දා එයා ගොඩක් වෙලාවට risk පැත්ත තේරෙන්නේ නැහැ. එයා ගොඩක් වෙලාවට positive mind එකේම තමයි හැමදේම කරන්නේ. එතකොට අර risk ටික තේරෙන්නේ නැති හින්දා ගොඩක් වෙලාවට identify කරගන්න බෑ මේකේ තියෙන negativity. But when you are coming from the reverse, a risk analyst කෙනෙක් or recovery expert කෙනෙක් වෙනකොට you know what exactly went wrong. මොකද මේ වගේ customers ලා ගොඩක් අය handle කරලා ඇති. ඇත්තටම මෙහෙම වෙලා bypass කරලා එක තැන් වෙලා ආයි ගොඩගත් අවස්ථාත් ඔයා කරලා ඇති. But you know all those things. So then you can, give some instructions, advices. You better have your son-in-law, better have your daughter-in-law, your son, daughter in the business. එතකොට ඔයාට you can focus on this. මොකද අපේ experience එක අනුව අර මිනිස්සු ඔක්කොම කරන්න ගිහලා තමයි එයා අසනීප වෙලා තියෙන්නේ. Then we can say you can take strategic decision. Operations වලට ඔයාට මෙහෙම කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. It's kind of piece of advice we are giving that he might, accept this wholeheartedly. මොකද දැන් ඔයා tested එකක් නේ කියන්නේ යාට. ඔයා ගාව වැරදිච්ච මිනිස්සුන්ගේ දේවල් ඔයා දන්නා මේ සියලු දේවල් කරන්න ගිහලා තමයි අරයා තව අසනීප වෙන්නේ. ඒක බෙදලා කරපු කෙනෙක් ගොඩ ගියා. ඒක ඔයා දැන් right. ඇයි දැන් ඔයා මෙහෙම නොකරන්නේ? මේ business එක මෙහෙම කරොත් කොහොමද? Employees ලව අපි ටිකක් empower කරොත් කොහොමද? So that's what your conversation is. එතකොට පැතුම් only the way out is you can keep all negative within you, but you can pose very positive questions to the customer and get what is idea. Then you also internally you can map it up negative to positive karagana gihilla. At some point you can advise him and as a win-win proposition. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන්. පැතුම් චුට්ටක් answer වුණාද question එකට? Yes sir, thank you sir. Okay. Any other questions? Right. So we'll take a 15 minutes break and come back 3:25 or so. From that onwards, we try to understand some about credit collection, follow-up, monitoring,
collection checklist එකක් එමත් share කරන්න. අපි ඒක චුට්ටක් discuss කරමු. මොකද මට වෙලාව තියෙන හින්දායි. අනිත් එක දැන් අපි ඔක්කොම කතා කරා risk එක කතා කරා approval onboarding ඔක්කොම. Good that if we do something about collection recovery follow up කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා, because we have some time also. So meet up in another 15 minutes and then we will continue from that onwards. Right. Thank you. Okay. Okay. Let's continue on some areas on problem loans, because again this is important in terms of lending to great extent, especially under the present circumstance, present environment. So basically I'm not going to go very much onto this, like generally we take a couple of minutes to explain. When you say the problem loan, right, once you give a loan to a client, so we expect them to pay the particular loan without any delays as per the agreement. However, we can see some loans getting delayed or the repayments getting delayed, and then we try to understand the kind of a status nature of the particular loan. So we can classify it as a problem loan. Suppose if the loan is like creditworthiness has deteriorated, right, to the extent they are distressed or insolvent to meet the obligation. Again, so initially he may be good, but later we found out that his creditworthiness level has come down and they are unable to service the credit, or adverse development and circumstances arise for adverse information, right? That is maybe not only the creditworthiness. There are some other aspects into the loan and the the industry, or maybe related to the particular organization, and then they are unable to meet the obligation, like cash flow difficulties or debtor repayment delays, kind of. Third, extraordinary, that is beyond maybe the client's purview, like mismanagement, fraudulent, economic, political, legal, that like if the COVID impact, maybe it's a Sunday. So extraordinary, it is beyond the client. Some are within the control, some are without control. Whatever happens, if we find out that the client is unable to service the credit, right, meet the obligation, එතකොට අපි ඒක අඳුරගත්තා problem loan එකක් හැටියට. That's a definition basically, right? හැබැයි what we need to do is, then there are three parts of that. මොකද අපි කලින් එකෙත් මේක කරා, we need to identify, we need to handle, we need to control. ඔය තුන තමයි whatever we do to manage the particular credits, we are executing. And recovery officer කෙනෙක්ගේ role එකේදී එයා බලන්නේ how to identify this bad loan. There should be some mechanism. ඒ කියන්නේ recovery, දැන් අපි business loan එකක් දෙනකොට ඒ loan එක bad state එකට යනවද නැද්ද කියන එක අඳුරගන්න එක responsibility of the credit officer, relationship manager. For that, he needs some identification tools, identification activities, some techniques. Once you identify, you need to address that, handle it, right? Give me a minute, please. We'll come soon. Sorry. So identification is very key. How we are going to do that is, there are several techniques, tools, like early warning tools, early warning signals, danger signals, problem signs. So many things that we can understand and identify these things, right? It could be within the bank, outside the bank. Right? එතකොට අපි බලමු කීපයක් මම මෙතන mention කරන්න. Hard coding, return checks. If you are
privy to operate client's current account. So then if you see that OD being hardcore, some checks being written, එතකොට ඒක ඔන්න problem sign එක. Loan repayments delay වෙනවා නම්, default කරනවා නම්, constant excesses on current account. ඒ කියන්නේ එකක් excess settle වෙන තව එකක්. එක settle තව එකක්. Right? එතකොට එහෙම නැත්නම් uncleared effects check realize වෙන්න දාලා against that before realization client is asking money. That's something about within the system, within the banking system. Offline money. Let's say online, you visit the customer premises. Now you see stocks levels increasing, bad debts increasing, order books coming down, right? Orders cancelled, supplier buyer complaints, labor complaints, maybe within the company you see some bit of stress building up. Management and the the employees relations are now a bit of stringent or stinking. And ඒ වගේ දැන් අපි දකින්න දැන් අපිට තේරෙනවා මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. In terms of client stock statements, business financial, quarterly financials are not coming, right? And then you see that clients, instead of doing main core activity, they are moving to some other activities. Then අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි ටිකක් experience කරනවා. And maybe extravagant personal styles, right? And concentration by customer on one product or one data. So because some may have left him and some products lines has been dismantled. So some kind of observations. දැන් එතකොට අපි client specific, factory specific, environmental specific, and they are stakeholder specific. ඒ හැම තැනකින්ම අපිට එනවා වැරදි signals, wrong signals, different signs. එතකොට ඒවා අපිට තේරෙන විදිහට we see those are problem signs. You understand? So then we come to know there's some issue we need to attend, we need to rectify. කියන එකට අපි එන්න පටන් ගත්තා. ඊළඟට දැන් further explain කරනවා එක. These are some of the things. When you are keep on questioning, when you are asking, when you are asking for some further information, එතකොට you further get to know something about unexplained delays, unusual delays, right? Promise කරනවා අද දෙනවා හෙට දෙනවා අනිද්දා දෙනවා, like that, right? And then you sometimes when you go into detail of the financials, you can see the change of accounting methods, right? So some of those things that you can see. And also when you see the CRIB reports, some of these credit facilities has been restructured, rescheduled. So it means that the customer is having some financial difficulty. These are some of the features, continuous. So I'm not going to explain it further. So then what we have to do? We now identify some issue. Then we need to come up with some solution. Then rehabilitation, restructure, reschedulement are some of the solutions. Right? What we should do, right? First one, always keep the goal of loan workouts firmly in mind to maximize the bank's chances for the full recovery of its funds. What we are going to do here is we try to recover. Our end goal is to recover interest, capital and all. So keeping that in mind, you do some loan workouts. Extend karna, additional security karna, interest rate change karna, additional conditions are so many things that you have to do. But keep in mind that you need to recover fully. Right? Number 2, rapid detection and reporting of any problems with the loan are essential. Delay worsen problem loan situation. So if you see some things happening,
see some unexpected things are happening. So you need to take corrective calls then and there. Don't procrastinate. Don't delay. දවසක් delay කරනවා කියලා කියන්නේ there may be a loss to the customer, because you are supposed to take quick actions, quick discussions with the client, right? So prompt attention. Keep loan account responsibility separate from the lending funds, depending on the bank structure. So you might have to keep the lending or business development versus the recovery in separate arms, because sometimes the loan officer, credit officer, business lending officer may not be equally able to handle the recovery stage as well. Because in relationship ඔක්කොමත් එක්ක ඒක කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. So you better keep it with a different person. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාට special unit එකක් සමහර බැංකුවල අපි දකින්නේ. Bank workout specialists should confer with the troubled customer quickly on possible options, especially for cutting expenses, increasing cash flows, improving management control. Those are some of the things that we can see, because now, depending on the problem, right? So we need to take actions differently. So we need to take a call on, say, dismantling, one of the machine line, selling some of the working capital to get income to cash flows to the business, right? Or maybe downsizing the operations, right? Because later you can purchase some assets and you can grow, but for the time being, even maintaining some existing assets, even maintaining some staff may not be good in terms of business. So then we need to revisit. It may not be easy call. You need to have a chat with client and you cut down some expenses, sell down some exposures, right? So a lot of things that you need to do. Estimate what resources are available to collect the trouble loans. What are our assets? What are the liability, including net worth? How much assets are there to, in case of a liquidation, to recover the liabilities? Some a lot assets madi, liabilities ready. Then very difficult to take some calls, right? So you have to see how much the stocks are there, easily realizable, recoverable. Stocks deplete. So a lot of things that you have to take it to manage the problem. Initially it might not be a level where easily manageable. It's a additional property, so you can sell it, reduce exposure, cut down some expenses, downsize operations, move out some of the staffs, a lot of things, right? Keep on going. Then bank workout professionals must consider. So if it is a recovery, so these are some of the options that you have. All reasonable alternatives clean up the trouble loan, including making a new temporary agreement if loan problems appear to be short-term in nature, right? You have to take every possible activity, alternatives taken into account. If it's a temporary, yes, you need to manage it at a temporary level. If not, finding a way help the customer strengthen cash flow. Calling you cut down, right? Manageable operation level again, or infuse new capital. Sometimes that is also a requirement. Then other possibilities, including finding additional collateral, securing endorsements or guarantees, recognize merging or liquidating the firm, or filing the bankruptcy. That you have to go to that level sometimes. Bankruptcy, finding a new investor, selling down part of the exposure, bringing a new investor like to operate as a joint venture. So a lot of alternatives that, because it's ongoing, it's like still in operation, rather than put in a bad wicket and then you find in new owners might not be work. Example, let's say the tea factory, up and running, trouble, still
you up and running, easy to find a buyer. Maybe closed refractory, the value could come down 50% or more. Very difficult to find buyers. එතකොට ඒ වගේ අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ අපිට තියෙන resources වලින් කොහොමද අපි manage කරන්නේ ඒ loan එක. Let's say now once you do whatever the soft activities, you fail. Beyond that, you know that it's very difficult. Maybe negotiated in good faith, you start doing something, but now client is not supporting you. Willful default level. Then what you could do is, then you go to do some kind of recovery actions. You can start with negotiation. Right? You might have in, the end in mind saying recover even through legal action. But before that, you can do it through negotiated settlement. It might be something about restructure, reschedulement, rehabilitation, bringing a new investor, infuse new capital by third party. So something where you are not trying to do litigation level, right? Avoiding legal action. Recovery because this now not ongoing now, not ongoing basis. You can do now. Then you need to do some changes. Restructure kala tena ek venas kara. Rehabilitate kala taba additional approaches make it gain. Some change of the scope. Very positive. Still that you are looking as the giving help in hand. That's a recovery. Then what else you can do? Then you go to legal action. Right? Very hardcore, but very, the good outcome when you go to the legal process, but you have to do because it's not your money. It's, the money of the depositors. So you need at some point go on hard if you see that the client is not supporting the negotiator perspective or maybe constructive dialogues, then you go to the legal action. It could be parate, it could be court action. Depending on the proposition, you can follow the parate, outside court, approved by the board, and then also you can go to the court through debt recovery or money recovery. There are separate legal provisions that you need to adhere. Proceed. So basically, what we have discussed so far is how to identify and how to handle. Even handling, you have some negotiated soft version and you have hard and recovery legal version. Fine. Most important thing is not to identify or not to handle, but to avoid. What you can do to manage the clients not becoming non-performing. How to keep them at a performing stage. That is your effort, that is your target. How could you do is basically through this credit controlling. I have mentioned few here, but you can have so many, like I have given the credit and collection checklist in terms of approval and follow up and review level that you can read later. So like that, these are the activities that one has to do to manage the relationship, keep the client performing level, right? What are those? Monitoring of daily inward excesses, forced debits on current account. So when you see the current account operations throughout throughput, checks commonly and check return the OD winawada, O-line yanamada, excess kochra kalteenawada, eka pahugiya masa වලට සාපේක්ෂව වැඩිපුර ප්‍රමාණයක්ද hard code. So you try to monitor. මොකද මේ current account එකක් monitor කරනවා කියලා කියන්නේ it's very easy for you to monitor its operation. ඊළඟට තමයි monitoring of loans. Loan payment delay වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒවා delay වෙනවා නම් මොකද්ද purpose එක?
short term loan interest කොහොමද pay වෙන්නේ? Checks කොහොමද pay වෙන්නේ? Import loan කොහොමද pay වෙන්නේ? So those are the second one. Current account gives you a better view on his business operation, and then existing credit facilities, the guarantees ගත්තේවා the another one. Third one, terms and condition, loan covenants. Remember, under two methods, 5Cs වලිනුයි MIFID model එකෙනුත් අපි කිව්වා we are imposing loan covenants, terms and condition. ඒතර ඒවා impose කරලා විතරක් මදි. අපි ඒවා monitor කරන්න ඕනේ. ඒවා abide by the client. හරියට වෙනවද නැද්ද කියන එක අපි need to take a call. ඊට අමතරව collaterals to be reviewed, valuation to be reviewed. අපි දන්නවා it's the NPL need to review it every 3 to 4 years. But performing we are not supposed to do, but at next level enhancement, new facilities, we try to review valuation, give an update to see whether value has been increased, decreased, or like deteriorated. So this is important to manage the credit risk. Stock inspection, stock reports, right? So it will be a sudden inspections sometimes. It is needed. Go and inspect and get an idea. Stocks stagnate whenever, stock move whenever, and stagnate by it is so, right? What's the like stock levels, reordering level, what's the the method that they arrange the stock, whether there may be some outside theft, outside risk on the stock handling. ඔක්කොම අපි බලමු. Regular visits, customer project business is very important. Maybe the client paying prompt of his dues, but still should be regular visits to be undertaken. ඒක අතාරින්න හොඳ නැහැ. කොච්චර හොඳට ගෙවන කෙනෙක් වුණත් වෙන client කෙනෙක් බලන ගමන් ගිහිල්ලා බලලා කොහොමද business කොහොමද, how are you doing, what are the signs of support that you needed, right? So you get an continuous dialogue. It's good for new business developments also, and also to manage the existing relationships. In financial statements, depending on the covenant, depending on the loan size, අපි එක quarterly, biannually අපිට submit කරන්න තියෙනවා. So you need to get those things, and then you see the performance of the financials as per your projection. When you are doing big tickets, you do historical management and forecasted financials. The forecasted financials කරනකොට ඒ forecasted financials බලාගෙන අපිට පුළුවන් actually දැන් මාස 3ක් 6ක් යනකොට කොහොමද අපේ projection එක actuals වෙනස් වෙන්නේ. budget එකක් එක්ක actuals ලොකු variance එකක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? So like that. Internal risk rating review, very important. Every year we are supposed to do review the internal risk rating, because risk rating is arrived by both quantitative and qualitative exercise. එතකොට ඒක වෙනස් වෙනවා නම් එළියේ market එක, management එක, industry එක, operations වෙනස් වෙනවා නම් qualitative input එකක් එනවා risk rating එක. Financial වලින් එනවා quantitative input එකක්. එතකොට risk rating එක අඩු වුණාද, වැඩි වුණාද, deteriorate වුණාද? දැන් if you take Sri Lanka for example, we see continuous drop in their rating. I mean, set aside the reasons, but we see a trend. That is not good, no? Even an entity, if coming down, going up, so we see it's a fair view on its performance. ඒ වගේම client කෙනෙක් risk rating එකත් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. අපි එයා credit worthiness පැත්තෙන් deteriorate වෙනවද නැත්නම් performing better කියලා. Insurance policy review කරන එක, credit facilities review කරන එක very important. When you review insurance, you know for sure that it has been covered. When you review credit facilities, you know that at each year you review it. When the review fall due, you need to review. Then you can get together, you take a decision, you collect some information which is not available, which is current, and then you review it. By reviewing it, sometimes you may be that short-term working capital lines could be kept, increase.
maybe reduce, then change of terms and conditions. So everything can be looked into. So these are some of the things that we can do proactively before something could happen, something bad to happen. Okay, so basically what I have discussed with you is when you sanction a credit facility can be go bad, and we identified it as a problem loan under 3 categories. So thereafter, it is up to you to manage it. So when managing, you have to do about some steps to identify, handle, and most importantly, control. So if you know how to control, if you know how to manage, if you know how to identify, then most of these NPLs, non-performing credit facilities, could come down. Right. Any questions on this area? Anything? Okay. So basically, what we have done so far is to understand some introductory credit in terms of diploma in SME financing. I think we are at very early stage. So before me, actually, you have got an idea about introduction to SME, about trends, sort of definitions, issues faced by SMEs, banks, sectors where SMEs located, and contribution to the GDP sort of thing, SME, importance of SME to economies in institutions like banks. That has been, discussed by the first lecturer. Then I was asked to discuss about credit aspects of SME lending, mainly into the credit management. So we started with some credit introduction and best principle practices and sectors and credit evaluation tools like 5Cs and the MIFID. And also we touch upon type of borrowers, type of credits, type of securities. And also we completed about risk in briefly, what is risk, and what is importance in risk assessment in credit loan approval or loan assessment. And finally, I had a chance of briefly discuss about credit control, loan follow-up and monitoring, where we try to understand about how to identify, how to handle, and how to avoid bad loans, right, or problem loans. I think with that, I think we are able to complete some 8-hour sort of a lecture period on SME credit management related stuffs. Now we have 3-4 minutes left. Any questions from your end? Anything that you need to further clarify? So how would you very correctly evaluate the business turnovers from current account statistics? Yeah, it depends, Komoduni. Now, generally, how would you do is like what we do at Nation Trust Bank is we have developed some operating profit margins for maybe very commonly used sectors. We call this profitability index. How we have done is basically we have very robust internal risk rating mechanism where we have taken, say if you take food and beverages sector, so we have taken 10-15 very good customer past financial records, and based on that we have taken some OP margins with respect to that particular sector. So it's like something, say 10% is a OP margin based on some financial, because which is being
audited. Now, let's say we have a customer, SME, retail, into F&B sector. But obviously he is not preparing financials, so we don't have any method of arriving his profits or cash flows. Then what we could do is we ask him to provide us maybe the business operations. Then again, we might have some issue if the client is not routing all transactions, but you can get some fair idea how much is transferring through the current account. Let's say 50% being transferred. So you can get an idea on about month on month, this is the total turnover. Obviously, there may be inter-account transfers, but you can't, go to that detail, that depth. But let's say 100 million is the per annum turnover. You can also do adjustment, saying 50% is that, then overall could be 200 million, or rather make some very conservative basis. You say the 100 million is routed, but another 50-60 million outside. So 160 million is the total turnover. Then you apply the profitability index to that, and then you know exactly this is the OP, operating profit, before depreciation, before interest. That is the one method that you can get an idea on the OP. At the same time, you have a chat with client, and you can ask some questions. What is GP margin, OP margin, NP, what are the month-on-month expenses? So there again, you can get some idea about client's version on his OP margin. Say you end up with 11% and some, the client might end up with say 12, 13, 14. So probably go with 11. Or client come up with say 7%, 8%. So you cross-check with why exactly it's to that level. Because generally it is 11, why it is. He might tell, basically it admin to the other cost and all that. So probably 7 to 8% is good, okay. So you go with the 8% there, right? Maybe risk perspective. So that is the method available to judge his client OP, operating cash flows. Because why we need OP? Because we need to ensure client's debt service cover, interest cover ratio. But in order to get that data, we need to have some confirmed OP margins, which we have developed internally, and get that info with us. Then we apply average annual turnover, and then you get an OP margin or OP, operating cash flows. So if not very difficult, because just taking current account, and if you go by the customer only, probably you may end up with higher OP, higher operating cash flows, but later you find out that customer cannot service the debt. But ideally, you need to have some internal sort of some data set about, say, what are the average margins on the particular sectors. So that with that, then it is easy to use current account turnovers to assess the customer's repayment capacity. If not, you have to go with some constructed forms of accounts given by the customer, and you can validate with the respective similar clients in the particular industry, and then you can take. That's how, Kumudini, we need to use the current account turnovers to arrive the operating cash flows. Okay, sir. Any other questions? Sevandi, Joanna, Sakinder, Buddhika, I can see your sort of logo in the screen. That's why I call in your names. Yes, Ayamal. සර් සමහර වෙලාවට මෙහෙම මේක මේ ප්‍රැක්ටිකල් එන ඉෂුව එකක් සමහර ඔය මේ රූරල් ඒරියා වල දැන් මේ සාමාන්‍ය ඔය මේ මහියංගනය ඒ වගේ සයිඩ් වල සර් දැන් කස්ටමර්ස්ලා දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ගෙදර කඩයක් කරනවා කියනකො සර් හැබැයි ඒ කඩේ PR එකක් එහෙම නැහැ ඒක ෆැමිලි හෙරිටන්ස් ඒ කියන්නේ තාත්තා කරන් ආපු කඩේ දැන් පුතා කරනවා ඇත්ත එතකොට පුතා ෆැසිලිටි එකක් ඉල්ලනවා හරි පුතා ෆැසිලිටි එකක් ඉල්ලනවා අපි හිතන්නකෝ සර් නිකන් ස්ටොක් එකක් ගන්න ලෝන් එකක් ඉල්ලනවා කියලා හරි
හැබැයි මෝගේ මේ අර දැන් කඩේ පෙන්නලා තමයි අපිට කියන හරි මේ තාත්තා කරන්න ආවා දැන් මේක මම කරනවා මේ කියලා කියනවාස. එතකොට අපි දැන් හරි පුතා දෙනවා කියනකො පුතාගේ සෙපරේට් කොලැටරල් එකකුත් දෙනවා කරන්ට් account එක ඒ කියන්නේ account එකක් පුතාගේ නමට මොකක් හරි account එකක transactions උත් යනවා. හැබැයි පුතා not in ඒක business එක මේ කොහෙවත් අපිට link කරන්න බෑ. පුතා කොයි වෙලේ හරි අපි facility ඔක්කොම දීලා once in a case පුතා ඇවිල්ලා කිව්වොත් මේ මම නෙමෙයි මේක කරන්නේ මේ මගේ අනිත් සහෝදරයා කොයි වෙලේ හරි බැංකුවට ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙම මේක මගේ business එකක් කියලා අපිට සේ වගේ තැන්වලදී ඉෂුව එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට කොලැටරල් තියෙන නිසා ඒ කියන්නේ ඒක රිකවරි පැත්ත නෙමෙයි මං කියන්නේ සර්. හැබැයි එතන අපිට ඉවැලුවේෂන් එකේදී මට එකක් එනවා නේද සර් ඒකේ? ඔව් මෙහෙමයි. එතනදී හැබැයි අපිට දැන් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ජෙනරලි අපි හිතමු දැන් අපිට ඉන්ඩිවිජුවල් ලෙන්ඩින් එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අපේ ඔබ්සර්වේෂන් එකක් එක්ක මොනවා හරි කරගෙන යනකොට සහ අපි ඒක තව චුට්ටක් මේවා කරගන්නවා. දැන් සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් බිස්නස් එකකට ඔක රෙජිස්ටර් කරගන්න පුළුවන්. මොකද තාත්තගේ නමට අපි හිතමුකෝ ABC සිල්වා සහ පුත්‍රයෝ කියලා කියන්නකො උදාහරණයකට. දැන් ABC සිල්වානේ පුත්‍රයෝ ඉන්නවා කියලා කිව්වොත් කවුද ඉන්නේ? ඔන්න පාර්ට්නර්ෂිප් එකකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ABC සිල්වා කියලා අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි මොනවා හරි එන්ටර්ප්‍රයිස් කියලා වගේ යනවා කියලා. එතකොට දැන් තාත්තා නැත්තම් පුතාගේ නමට අවශ්‍ය නම් අපි කියනවා ප්‍රාදේශ සභාවේ ඔයා මේක රෙජිස්ටර් කරලා අපිට ගෙනත් දෙන්න මේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් හැටියට. මොකද ඒක නිකන් සතියක නැති වැඩක්. ඒතකොට ඒකෙන් අපිට පුතා මේ ව්‍යාපාරය කරනවා කියන දෙයට හොඳම ලිඛිත සහතිකයක්. නමුත් ඒක තිබුණා කියලා ලීගල් පර්සනල් එකක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පුතා ඒ ව්‍යාපාරය කරනවා. එතකොට අපි පුතාට දෙන ලෝන් එකකින් කදී අපිට ඒ ව්‍යාපාරයේ තියෙන කෑෂ් ෆ්ලෝ එක පාවිච්චි කරලා ඇසෙස් කරන්න පුළුවන් කියන දේ ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි පහුවෙලා ගයාගේ බ්‍රදර් කෙනෙක් ආවත් අපි බයින්දින්නේ නැහැ. මොකද එතකොට මේ කියන සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් එක අපිට රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ මේ දැන් ඉන්න අනිත් සහෝදරයාගේ නමට. ඒ කියන්නේ බිස්නස් එක කරන සහෝදරයාගේ නමට නිසා. හරි සර්. ඔව්. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි ওই විසිට් එකකදී එහෙම අපිට ඒක දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි ගියා. අද දැන් එක සහෝදරයෙක් කියලා දවස් එක සහෝදරයෙක් ඉන්නවද කියන දේ අපිට පැහැදිලිනේ. එතකොට අපි දන්නවනේ ඒ මොකක්ද කියන එක අපි අහනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට සාමාන්‍ය රෙෆරන්ස් එකක් ගන්න. දැන් එයා ඒක කරනකොට අපි තව එක්සිස්ටිං කස්ටමර් කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි යාගෙන් අහනවා කොහොමද මෙයා තාත්තා නැති වුණා? ඇත්තටම කවුද මෙයා කොහොමද මෙයා ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක්ද? ඒ වගේ අපි ඉන්ෆෝමල් ලයින්ස් උනොත් පොඩි විස්තරයක් හොයාගන්න බලනවා. ඒතර මොකද නැත්තම් අර පුතා මෙතන හිටියට පුතාගේ නමට ඔක්කොම වුණාට තව මොන හරි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා බලාගන්න. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් එක්ස්ට්‍රා විජිලන්ට් අපි වෙනවා ඒ වගේ අවස්ථාවල. හරි සර්. right. සෙවන්දි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. sir. Okay, answer. Thank you. Okay. කොහොමද අනිත් අයට? ශාස්, සකින්ද, උද්දික. Right. එහෙමනම් we have been, together for about පැතු මොනවද තියෙනවා? Yes. සෝරි සර් ඩිලේ වුණාට සර් මට මේ ඒක ඇත්තට මේ බොහොම ප්‍රයිමරි ලෙවල් ප්‍රශ්නයක්. කමන්නේ. සර් මට දැනගන්න පුළුවන්ද දැන් අපි දැන් SME කියන වචනේදී අපි දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ඒකේ ලක්ෂණනේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ සර්. හිතන්න දැන් කවුරු හරි අපෙන් දැන් අපි බ්‍රෑන්කින් ට්‍රේනින් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපෙන් අහනවා මොකද්ද SME කියන්නේ කියලා. අන්න ඒකට මොන හරි නිර්වචනයක් තියෙනවද සර්? මෙහෙමයි අපි SME එක ගත්තොත් ඒකට යුනිවර්සල් ඩෙෆිනිෂන් එකක් අපිට නැහැ. හරි. but ශ්‍රී ලංකන් පර්ස්පෙක්ටිව් අපි SME කියලා අපි අඳුර ගන්නවා annual turnover 750 million or below කියලා කිව්වොත් so legally නැත්නම් technically යා SME කෙනෙක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. So above 750 to 2.5 billion so we call mid market. About 2.5 billion අපි එක corporate කියලා යනවා. That is for identification purposes. මොකද දැන් අපිට central bank එක හැටියට ගත්තත් නැත්නම් අපේ බැංකුවේ finance department එක හැටියට ගත්තත් SMEs ලා below 750 කියලා අඳුරගත්තොත් විතරයි අපි capital adequacy කියලා එකක් කරනවා exercise එකක්. ඒ capital adequacy වලදී ප්‍රාග්ධන වෙන් කිරීමකදී SME ගායන කෙනෙකුට 75ක් අයින් කරන්න පුළුවන් අපිට capital adequacy වලදී ඒ benefit එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් දැන් corporate ගත්තොත් 100%. SME exposure එකෙන් 75ක් කරත් ඇති
lend කරනකොට. අද අන්න ඒ වගේ benefit එකක් ගන්න ඕන නිසා technically අපි define කරනවා below 750 turnover තියෙන අය SMEs කියලා. right? එතකොට නම් සමහර වෙලාවට බැංකුවක ගත්තොත් සමහර බැංකු SME හැටියට, consumer retail හැටියට, mid market, corporate කියලා business functions හැටියට operate වෙනවා. but සමහර බැංකු වල branch එකක් හැටියට branch banking කියලා යනවා. මේ branch එක ඇතුලේ retail customers, SME customers, mid corporate ඔක්කොම ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි for understanding in terms of finance functions වලදී 750 below කියලා තමයි SME කියලා අරගෙන capital adequacy purposes වල පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්තම් අපි දැනට තියෙන නිර්වචනය තමයි මිලියන 750 වාර්ෂික ආදායමට වඩා අඩු අය SMEs ලා කියලා අපි අඳුරගන්නවා. හරිද පැතුම්? right, thank you sir. okay. Excuse me sir. Hello. Yeah, බුද්ධික. Oh, Yes. sir, මේ third party SME වල third party සුරකමක් ගත්තොත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා ආය කරගැනීමේ legal part එක මොකද්ද? තියෙනවා. දැන් third party ගත්තොත් බුද්ධික අපිට අර පරාට කියන option එකට යන්න බෑ. right now පරාට කියන option එකට යන්න පුළුවන් වෙන own security above 5 million exposures තිබ්බොත් director board එකේ consent එක අරගෙන අපිට courts යන්නේ නැතුව ඒ property එක auction කරලා acquire කරලා විකුණලා settle කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමුකෝ third party එකක් කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් bank එකක් දෙනවා loan එකක් company එකට director කෙනෙක්ගේ property එකක් mortgage වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු company individual කෙනෙකුට දෙනවා loan එකක් එයාගේ යාළුවෙක්ගේ නැත්නම් business partner ගේ property එකක් අපි mortgage වෙනවා. එතකොට ඒක third party. third party වුණාම අපි debt recovery නැත්නම් mortgage bond action කියලා එකක් තියෙනවා. එතනදී අපි උසාවියට ගිහිල්ලා අර civil jurisdiction එකේ action file කරලා එතකොට කාලයක් යන objections එන ඒ විදිහට ටිකක් එක longer process එකක් ඒක යටතේ අපිට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි third party properties නම් අපිට තියෙන option එක තියෙන්නේ loan එක නොගෙවන අවස්ථාවක. Thank you sir. කොහොමද වෙන අයට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? right. so එහෙමනම් so we have been together for last 2 to 3 days totaling to 8 hours or so. So I presume that we were able to share some of sort of important information which is relevant to you and even for me also to get your views, right? Because you are representing several banks and especially the credit area. So it's like anyway happy to share the kind of knowledge which I gained during my 20 years experience, 20 years career. And then equally happy that, since that you have been asking so many questions, very interactive. I think this is the kind of, the first batch, I think I have to commend it because get so many interactive sort of questions. Very happy because otherwise online learning, online teaching is very, sort of, what do you call, monotonous. But with you, actually, I had a kind of very sort of engaged time. I'm happy about that. And it's going forward, actually, from next week, there may be another lecturer will take on and will continue. And even after the session, that if you do have any questions, I think I'll share my number. I'm not sure whether I have shared my number last week. If you do have any sort of questions related to your career in terms of your academic support, you always welcome to call and get it clarified if I am able to support. And I also wish everybody very successful careers in your life in time to come. I'm sure that you can achieve a lot of things in future, the way that Sri Lankan banking industry is developing. Right. One last advice is like always try to learn the areas where you have a passion. Let's say you may be very good at SME lending, but try to learn on microfinancing, try to learn on project financing, try to learn on maybe even the mid-market and corporate.
So, I mean, don't limit your, the experience, saying that I can continue for the next 10 years in SME. Don't think like that, right? It's good that if you get a chance, and if you are not get a chance in the bank, then, try to do it through outside, like, some different courses available, right? And, try to enhance your knowledge. I think that's the way forward. I mean, don't, wait for the last moment. Wherever possible, try to learn, get qualified, right? Not like our days. Now, even right now, you see the new people coming to the job with the degree and MBA in hand, right? So you need to, challenge them as well. So wherever possible, try to, get knowledge sharpen and skill sharpen. And last message is basically is always try to use what we learn. අර මම හැම වෙලේම කියවගේ ඇප්ලයි කරන්න. ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේ දාලා බලන්න, යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න, හරියන්නේ කොහෙද, වැරදින්නේ කොහෙද, දැන් දාපු කේස් එකට මේක ආවොත් කොහොමද, අපි ඉගෙන ගත්ත මොඩල් එකක් දාලා ඒක තව වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද, හැම වෙලේම එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න. දන්නේ නැති වෙලාවක කාගෙන් හරි අහගන්න. මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වුණා, මොකද්ද මෙතන වැරදුනේ? රයිට්. දැන් අපි දැන් කරන ක්‍රෙඩිට් එකම ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට බැලුවොත් ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් දැක්කද? අපි ක්‍රෙඩිට් පැත්තෙන් යන්නේ නැතුව රිස්ක් පැත්තෙන් ආවහම අපිට අර පැතුම් කිව්වාගේ අපි මොකද්ද අපිට මේකෙදි හම්බෙච්ච වැලිඩේෂන් එක. සෝ ඒ වගේ කරලා ඉදිරියට හොඳ ගමනක් යන්න කියලා මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අමාරු වෙලාවක ලයිට් නැහැ. එතකොට සෙනසුරාදා හවසක so many private engagements but still you are with me. I'm very happy. දැන් ඔක්කොම හැමදාම වගේ ඒ නම්බර්ස් වලින්ම හිටියා. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට කතා කරන්න මම නම්බර් එක ෂෙයා කරා ඕන වෙලාවක කතා කරන්න ඕන සපෝට් එකක් පුළුවන් වෙලාවක ඒ විදිහට ෂෙයා කරමු. එහෙනම් හැමෝටම වාසනාවන්ත කාලයක් සුබ අනාගතයක් කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Again all the very best and thank you so much for joining and being with me for the last 2-3 days. All the very best. Take care. Okay.